Right, good morning, ladies and gentlemen. Goeiemorgen, dames en heren. Everybody settle down. I think I welcome you to a wonderful, beautiful Oudtshoorn this morning. Ideal weather, cool weather, and it's a new day with new beginnings, new possibilities. Can we just bow our heads for a moment of silence, please, and meditation? Baie dankie. My name is Basil Cavido. I'm one of the two program directors together with my colleague, Honorable Ellen Prince, and she will also assist me in running through this program. Members of the national government, ministers and deputies, members of the National Assembly, members of the provincial legislatures, the premiers, MECs, members of parliament, the speakers and the whips, deputy chairperson of the NCOP and all members of the NCOP, house chairs, HODs and their officials, representatives of SALGA, executive mayor, speakers and their councillors, support staff, the media, technical staff, members of the communities, all our communities in the Southwestern District, distinguished guests, ladies and gentlemen, baie welkom aan die almal. We have our session today focused primarily on education, and I think it's relevant in the sense that people argue, and there's a sort of a philosophy or a specific stance, whether it's a theoretical or practical stance, that people argue that most of our pathologies, most of our social problems emanate from the fact that we have dysfunctionality or defects or deficiencies in our educational system. And for remedy, we need education. So that's quite an interesting perspective. And now we are here this morning to discuss these issues. Daarom is dit vir my 'n besondere voorreg om die paneellede aan u bekend te stel, wat dan die vrae gaan hanteer, soos dit dan van die gemeenskap afkom, en ek wil dit aan die gemeenskap stel dat dit is julle byeenkoms nie. Die vergadering is primêr vir julle om julle stemme te laat hoor, sê hoe julle voel, wat druk op die hart, wat maak die gemoed vol, hoe hardloop die emosies en gevoelens rondom die spesifieke aangeleentheid wat onderwys betref. I welcome, as our panelist, we have the Deputy Minister of Basic Education in our midst, Honorable Enver Soorti. Very welcome. Honorable Soorti, give him a hand, Deputy Minister Soorti. Then we have our own Eden District Executive Mayor, Councillor Wessie van der Westhuizen. And for him, he's actually our main host, and so far so good, Wessie. Thank you so much. We enjoy your hospitality. And alles wat daarmee gepaard gaan. And on my left-hand side, we have Honorable Ricardo Mackenzie. He is chairperson of the Standing Committee on Cultural Affairs and Sport, and also a member of the Standing Committee on Education in the Western Cape Provincial Parliament. Honorable Ricardo Mackenzie. He also deputizes for MEC Debbie Schaefer, who, because of unforeseen circumstances, can't be here this morning, and he will shoulder that task. He is actually a temporary shadow minister for the moment. Dames en heren, ek gaan die volgende nou doen, net voor die vraag begin vra word, en ek wil hê, en dit is 'n oop uitnodiging, voordat ek vir my
mede-aanbieder of mede-programdirekteur Ellen Prins die geleentheid, agbare Ellen Prins die geleentheid gee om haar voor te kom stel, gaan ek ietsie anders doen. Ek gaan elke lid van die paneel 'n kans gee so vir 3 minute of so om net die konteks te skets en dan sal die vraag daarop volg. Ek wil net ook 'n bepaalde huisreël of huisreëls baie duidelik maak vanoggend. Ons gaan hou by die reëling van gister, dat daar net 2 vrae per persoon toegelaat gaan word, waar ons dan 5 persone per sessie die geleentheid gee om vrae te stel, waarop die paneel dan gaan reageer. Is dit goed so? En dan neem ons weer die volgende sessie. At this juncture, I would love to call up my co-presenter, Ms. Ellen Prince, to introduce herself. Thank you. Goeiemôre dames en here. Agbare Deputy Chairperson of the NCOP and all protocol observed. Dit is vir my 'n voorreg om vandag waar te neem as chairperson by die geleentheid in my eie dorp. Ek is Ellen Prins, ek is 'n boerling van Oudtshoorn. Ek is gebore en getoe hier en ons het vandag of hierdie week uitgekies om die parlement na die mense toe te bring. En ek is bly om te sien dat die gewone mense daar agter gekom het om te luister en hulle issues, hulle probleme te lig en te stel hier. Vandag is dit die geleentheid van basic education, onderwysake. En jy weet ons het baie probleme in die onderwysstelsel. U kan dit vandag hier stel, maar dit beperk u nie om die ander goed wat op die hart is ook te bring nie. Ons het 'n geleentheid, ons het mense wat daar agter sit, wat julle gaan aanhoor, julle kan gaan agtertoe as julle nog behuising probleme het, of enige ander probleme, en julle kan daar julle saak gaan stel, en dit sal opgeneem word, en ons sal aandag aangee, en ons sal terugkom. Baie dankie. Ek wil net weet, is Oudtshoornse mense hier? Is Kanalandse mense hier? Ding, ding. Joodse mense in die huis? Mosselbaai mense in die huis? Ons meen besigheid. Die rede hoekom ek dit vra mense, ons het vir julle die geleentheid gegee, ons het vervoer beskikbaar gestel. En ons het gedoen omdat mense altyd deur vir ons as members of parliament kom vra, waar is die mense van die parlement dan? Ons het probleme, so ons is hier en ons wil hê, julle moet regtig waar die geleentheid gebruik, want dit is nie elke dag dat dit kom nie. Baie dankie. Ons gee aan agbare Ellen Prince, and I think at this juncture I also want to welcome the Deputy Chair of the NCOP, Honorable Tau. Very welcome, give him a hand. He's part of the panel this morning, and as I know him for only this one day, he's such a helpful, willing, dedicated, diligent person. I spoke to him last night and I was so thrilled that his brother is actually one of my biggest heroes, Jimmy Tau, who was captain of Kaiser Chiefs. So don't be shocked or surprised when you see that the two of us will be kicking around balls later this afternoon during the lunch break. Honorable Tau, very welcome. Dit is goed om u te sien. Thank you, Ms. Prince, also. Baie dankie, Ellen, dat jy die saak rondom die deelname ook so duidelik gestel het, en ek is baie bly vir jou ook, dat ek op in jou tuisdorp, Oudtshoorn, ook dan kan my voete neersit, en hou my maar op koers, as ek van koers af gaan, hoor Ellen. I'm going to ask Deputy Minister Enver Surti now to give his...
Okay, fine. I think we leave out this initial arrangement of contextualizing. We are going straight over to questions. U kan maar stelling inneem, kan die amptenarye so daai mikrofoon bietjie roteer so tussen die vraagstellers, dan kan ons die vrae begin neem. Die vraag, ek sê weer eens, ons neem van een persoon kan 2 vrae stel, maximum, en dan 5 persone kan dan vrae stel, maal 2, so ons gaan 10 vrae het, wat ons dan terug gaan bring na die paneel toe, om op te reageer, en dan neem ons na dit weer, gaan ons dieselfde routine deur. Kan ons die eerste persoon kry asseblief? Ja, my naam is Leon Kamfer, ek is van Duiselsdorp. Baie dankie Dion, ek is jammer om jou onderbreek, baie dankie daarvoor, is volle naam en volle van, jy het dit sommer gedoen, en ook jou plek van herkoms. As elkeen dit kan doen, soos Dion het gedoen het, jy gee jou naam van en die dorp waarin jy is. Ek luister met aandag. Ja, net 'n regstelling is Leon. Leon, Yes. jammer, dankie Leon. Okay, baie dankie. In die eerste plek wil ek vir NCOP sê dankie, dat julle na ons toe gekom het. Want net om het vinnig te noem, voor ek die vraag vra, was ons 'n bus vol ouers van Duiselsdorp, St. Konrad Laerskool op pad na u toe in die parlement, binne die volgende 2 weke. Want ons is nou al moedeloos. St. Konrad Primêr, ek is seker daarvan, as van die amptenare van Erendistrik, van WKOD binne in die plek. Hulle kan getuig hoe lank ons al veg oor die skoolhoof, wat die skool nou bring, dat die skool amper een van die dae seker moet toemaak. Vanaf 2008 of 2009 tot en met die jaar het die leerdertal by highskool gedaal van 650 af daar oor die 400 toe nou. Ons vra al 'n paar jaar terug vir hulle, vervang die prinsipaal. Dis die enigste skool in die distrik waar 5 onderwysers hulle werk verloor het as gevolg van die prinsipaal met sy diktatorskap. 'n Maand gelede het nog 'n onderwyser sy werk verloor by highskool. Die distrik het self eendag 'n paar jaar terug gesê, dit is die enigste skool met net so dikke vuil van probleme. Maar hulle doen niks aan die saakie. Ons het die afgelope laaste week voor die skool gesluit het ons voor highskool gaan staan en gesê ons soek nie meer die prinsipaal hier nie, want dit kan nie dag uit en dag in so aangaan nie. Nou is my pleidooi aan u, kan u asseblief intervene en seker maak dat daai hoof weggevat word van highskool af binne die volgende paar weke. Ek is van die ouers wat nooit sal afbreek en afbrand nie. Ons het vreedsaam voor highskool gaan staan, maar ek kan nie beloof wat gaan gebeur vorentoe nie, want ek kom agter dat die departement hulle glad nie sal ons steer as jy dit vreedsaam doen nie. So ek vra weer vir u. Hier binne in die saal is 'n bus vol ouers wat op pad was Kaap toe, op hulle eie onkoste. Maar ek wil weer vir u dankie sê dat u gekom het na ons toe. So ons spaar daar my geld. Hulle kan vir iets koop vir hulle kinders om te eet. Ek vra weer, probeer asseblief om binne die volgende paar dae vir ons iets te doen aan St. Konrad Primêre Skool op Duiselsdorp. Vervang die hoof asseblief. My tweede vraag is, die straatkinders, dit is onderwys. Die straatkinders in Oudtshoorn, dit is vir ons een van die grootste probleme. Volgens my behoort daai kinders iewers in 'n skool. Maar die kinders is daar, dit lyk die skool of die sentrum waar hulle bly is daar in die dorp. So gaan dit. Jy kan nie eens loop in die plekkie, ons skaam ons as die toeriste in die dorp inkom. Want daar is die beheer, as jy met die polisie praat, dan sê die polisie maar sê hulle afdeling hier. As jy met social development praat, dan sê hulle maar te sê hulle saakie. As jy met onderwys praat, dan sê hulle saakie. Nou wie se saak is die straatkinders wat so ronddwaal in die dorp? Baie dankie. Baie dankie Leon, kom ons. Baie dankie vir die. Ons vra dan net die tolkdienste om net asseblief vir ons te vertaal asseblief. Die tolkdienste. Is daar vertaler? We need somebody to translate. Leon was speaking in Afrikaans, and I don't think we are all conversant in this language, but if you can just get somebody to translate for us in English, please. Okay.
I'll do it. They are only going to translate the response because it's taking time for the question. Okay. Listen, what's going to happen, I think the panelists have a good idea of what has been said. We are only going to translate it as far as the response is concerned, but not the question. So is that in order? Right. And as I know, all panelists here are conversant in Afrikaans. So I don't think there will be any problem. Kan ons die volgende een afvraag kry asseblief? Goedemorgen. Mijn naam is Anthony Everts. Ik is van Calitzdorp. Mijn vraag is vanochtend aan de young minister en ook aan de provinciale voorzitter van de staande committee oor onderwijs. Calitzdorp Hoërskool Calitzdorp en Calitzdorp is kwantiel 4 skool, maar heidelik geen skoolfonds skool nie. Daar is 588 leerders, waarvan 570 leerders swart leerders is en 18 wit. Die probleem waarmee ons sit as 'n skoolgemeenskap is dat hierdie skool geen voedingsskema van die departement van onderwys kry nie. En aggenome dat 70% van hierdie kinders uit die landelike gebied van Calitzdorp kom en die res uit die woongebied Bergsig kom. Die vraag is, aangesien die skool geen skoolfonds skool is nie, waarom kan die skool se kwantiel nie verander word sodat die skool ook kan kwalifiseer om aan die leerders kos te kan gee nie. Die tweede vraag is in terme van die skool se van die departement se skoolvervoerbeleid. Die verste punt van die skool is tussen Gamka Oos en Wes en dan is dit Besemkop en Withoek. Die veiligheid van leerders vanaf daai punte na die skool toe wanneer hulle moet loop. En dit is so bietjie oor die 7 kilometer. Die pleidooi reg oor skole in die Kanneland gebied is kan die departement nie kyk om die kilometer verandering te bring ten opsigte van die verste punt vanaf die skool na die huise toe nie. Dit gebeur dat kinders veral op die R62 wat in Rietfontein skool gaan, wat moet loop uit Buffelskloof uit na Rietfontein toe, uit Buffelskloof uit na Kruisrivier toe, dieselfde aan die ander kant, die sementpad van Warmbad na uitvlug Premier, van Warmbad van Langverwag na Warmbad Spa toe. So die pleidooi is dat die departement moontlik moet kyk aan die verandering van die kilometer vereiste. Baie dankie. Baie dankie, Anthony. There's a request here that do we have an isiXhosa translator here? No isiXhosa translator also. Okay. Can we take the next question, please? Volgende vraag. Molweni bahlonitshwa nonke ngokushiyana kwenu ngozihlalo. Ndinguzolile igama, isename nguToto. Ndiphuma eGeorge, eThemba Lethu, eWard 11. Ndifuna ukungena klamba wezempilo. Phaya eThemba Lethu sineklinik. Ekwakusuka kuthiwa iklinik yatshintshwa kwathiwa izaba yi-day hospital. Bayibiza ukuthi yi-CDC. Kukaninzi ke sinesicelo sentoni okokubana pha kula klinik yaseThemba Lethu makupheliswe ukuthi intoni okokubana banenani elinga abalithathayo lezigulana. Ndingazi intoni okokubana nxa bazaba nenani elithile bazalithatha lezigulana
Okokuba kwenzekile kwagulwa omnye emva kwemini uzawusiwaphi? Okwesibini, kulaa kliniki yaseThemba Lethu kudala sikhala sithi kushota abantu, makuqeshwe abantu. Kuye kulinganiselwa umthamo waseThemba Lethu ngenani lokokuba babafuna uthatha 30 per day bazawuthatha 30 babe bebhatalwa aba bantu baphaya kulaa ndawo. Okwesibini, phaya eThemba Lethu ndiyaqonda kusezone 9 kwaNompumelelo kunekliniki esandukwakhiwa phamva nje. Endaweni la kliniki into nokokuba mayiqeshelwe abantu, kuthathwe abantu kwikliniki yaseThemba Lethu basiwa kwikliniki yasezone 9. Umbuzo wam, ngeli xesha bekucetywa kusakhiwa la kliniki bingekho ingqondo into nokokubana kuzafuneka abantu abazawusebenza phaa kulaa kliniki, le nto kucuthwa inani leThemba Lethu kliniki ngoba siyasokola ngoku kulaa Themba Lethu. Excuse me, my brother, I'm terribly sorry to interrupt you, but understand this is a health issue that you are talking about now, and the health sector is only this afternoon. Can you keep that question for later this afternoon, 2 o'clock? It's a relevant question, keep it, but we only focus on education now. Okay? Oh, it's fine. No, thank you so much for your cooperation in You that regard. too. Thank you. Thank you. Dankie. Kom ons neem die volgende vraag. Next question, please. You see, it's also indicative of the fact that I have to learn isiXhosa. It's my own fault. Somebody has to give me a crash course, and I think I'm going to ask Honorable Tau to start off with it. The next question, please. Okay, goeiemôre. Goeiemôre. Ek is John October van George. Ek staan as chairperson vir die gestremdes regoor in die Wes-Kaap vir DPSA. My eerste punt is die ons as gestremdes was al die jare agter die donker deure toegesluit. En wanneer ons inkom by enige kantoor, jy as 'n gestremde persoon, dan word jy weggewys, maar die gesonde persoon kry altyd die voorhand. Maar as ek moet kyk vanoggend in die parlement in, dat by my moet dinge geregtigheid geskied, want ek staan op altyd vir 'n gestremde persoon, ongeag al is hy ook in 'n rolstoel, ongeag al is hy ook op die kurke, en baie kere wanneer van ons gestremde mense gaan aansoek doen vir toelaags, dan word, en die persoon is baie siek, en hy kom by die staatsdokter, dan word hy weggewys. Want ek was nou kort in die Kaap, in die groot parlement, aan die parlement gewees, van die gestremdes, waarvan ons moet kyk na hierdie dinge. Ek bring het vanmôre na elke parlement toe, ek is geregtig, want ek is 'n chairperson van die DPSA, landwyd in Suid-Afrika tot oor see. Daarom bring ek hierdie spesifieke opname vir oggend. Ek kry die voorreg, want daar Baie dankie, broer John. Ek gaan jammer weer eens dat ek jou onderbreek. Okay. Ook 'n baie belangrike vraag en my hart klop baie warm vir gestremdes. Maar dit is ook meer aan die oor na die gesondheidskwessie toe wat ook vanmiddag aan die bord kom, né? Okay, kan oom John hom net so 'n bietjie vir ons vashou. Okay, ek sal Sit hom tot in die van my- sakkie, hou hom tot later toe. Okay. Wanneer dit dan die beurt kom, né? Okay, sir. Baie dankie daarvoor, hoor. Volgende vraag asseblief. Torhwana baqolo kancincanana nje ukundonakela. The name and surname first. Johnson Mslane. Johnson Slane, More Johnson. Mslane ja, ndingumgidi kwam Sibongo. Kyk hier, dis 'n fout. Die mense gaan agter se voorpraat
omdat hulle die taal nie ken nie. Die man wat hulle noem Toto wat hier gewees het, hy het nou 'n ander agenda gegaan omdat hy nie hoor aan die vertaling van ons taal nie. Iyabuya umvalento ukuthi umuntu awuthathe i-agenda ungathathi mhlawumbe izinto zangomso uzawuphakama umuntu athethe into yangomso namhlanje dit is 'n opportunity nikani le taal yakuthi kwake geleentheid laat ons Xhosa hoor. Baie dankie. Nee, ek stem saam. Ek stem saam. Daarom moet daar vertaaldienste wees. Ek wil weet vanoggend, waar is die tolke? Can I just get an indication of what happened to our translation services? Especially an isiXhosa translator, can I just get an indication of whether we have one? It's imperative. It's extremely important, people. Anders gaan ons 'n Babelse spraakverwarring hê. Is there a volunteer, somebody who can translate? People, I'm sorry, kan ons dit kalm te kry? Houd. Kan ons doodse stilte kry asseblief? Die is 'n ernstige saak. Het ons 'n isiXhosa tolk hier vanoggend? Goed. Volgende vraag. Thank you. Right, can we get the next question, please? But he says next question. You can give your translation. Ja, ik ga zo. Hij gaat Afrikaans praten. Can you do Afrikaans to Xhosa? What are you going to do? What language? Break in communication? Or are there no educational problems in this country? Okay, correct. Okay, can proceed. That's right. You can proceed. It's fine. Thank you. Goeiemôre, programdirekteur, Goeiemôre. agbare minister, lede van die parlement, alle hooggeplaastes. Ek is Andries Jacobs. Ek was verbonde aan Sint Konrad Premier. Ek wil graag net twee vrae vra. Waar is dit ook? Duiselsdorp. Duiselsdorp. Dankie, Andries. Ek wil net twee vrae vra. My eerste vraag is, hoe kan die departement toelaat dat in die nuwe demokratiese bestel dat prinsipale opvoeders na willekeur victimiseer. En ek is een van daardie opvoeders wat gevictimiseer was op verskeie geleenthede deur die prinsipaal, soveel so dat ek selfs my werk verloor het. En Inqununu zesikolo zidlakaza amalungelo ethu. Ndibe lixhoba mna inqununu idlale ngamalungelo am ndade ndaphelelwa na impangelo. ek wil ook weet waarom prinsipale skole kan regeer soos diktators. As jy Ifuna ukuqonda inqununu zifumana phi ilungelo lokulawula isikolo ngeqhudu besenza intando yabo. As jy nie met die prinsipaal saamstem nie, dan word jy gebrandmerk. Xa ungangqinelani nenqununu yesikolo ulixhoba bayakudlakaza bakuphale uba ungomnye ongahambisani nabo. My tweede vraag is, waarom die departement van arbeidsverhoudinge, waarom hulle persone stuur, veral na verhore, en daardie persone kom met voorbedagte rades. Enye into endifuna uyiqonda icandelo lezemisebenzi libangwa yintoni na xa kuxoxwa amatyala abantu kuthunyelwa abantu abazoxoxa loo tyala abo bantu beza sele bethwele izigqibo kwangaphambili zento abaza kuyenza. Baie dankie, Andries.
Nee, ek is nog nie klaar nie. Jammer tog. Uqala nikagqibi. Ek wil ook weet waarom die lede van arbeidsverhoudinge, waarom hulle na die verhore kom met net een doel. Ndifuna ukuqonda kutheni naba becandelo lezemisebenzi xa bezoxoxa amatyala beza sebegqibile sebenesigqibo. I also want to know why the representatives come to the hearings with only one aim in mind. En dit is, hulle kom met 'n mandaat om onderwysers te ontslaan. Beza sebethwele isigqibo sokuba bazocinezela ootitshala. They come with a mandate to dismiss teachers. Sonder dat daar 'n billike verhore plaasgevind het. Bavele babagxothe ootitshala kungakhange kubekho uxoxo lwetyala lomntu ngokufanelekileyo. Without any fair hearings having taken place. As ons dan nie in 'n demokratiese bestel waar elkeen 'n billike verhoor, 'n billike en 'n regverdige verhoor moet kry nie. Ingaba kanene asikho kwilizwe elikhululekileyo apho kuthiwa ubani ityala lakhe liyawuxoxwa ngokufanelekileyo nokukhululekileyo. Don't we have a democratic dispensation where everybody should get a fair hearing? Baie dankie. Ndiyabulela kakhulu. Thank you very much. Baie dankie Andries, baie dankie aan die tolke ook. Ek is bly julle lekker aan die klop. So ek dink die kommunikasie sal nou baie verbeter. Ek dank die tolke dat julle ons tot hulp gesnel het. Baie dankie. Die laaste vraag in die kategorie of die ronde, die 5de een. Ek neem hom nou graag. Molweni bahlekazi, kahlale lo wango. Molweni bahlekazi. Good morning, honorable members. Igama lam ndingulanga. My name is Langa. With the initial K, no Langa as a surname again. Good. My initial is K, the surname is Langa, literally translated son. Sean, thank you. Ndicela okokuba ke ndichaphazele nam imiba emibini ngezikolo ezibini eziphaya eThemba Lethu eGeorge. I also wish to address you on two issues concerning schools that we are having at Themba Lethu Township in George. Ezi zikolo kuthiwa esokuqala andanoba ivula ithuba okanye ivala ithuba na kodwa it's an FET college. The first school, I don't know whether it's Valituba or Vulituba, but it's an F college. Into eyenzekayo kwesi sikolo ndizawuqaqanisa. Into eyenzekayo kwesi sikolo kunobuhlanga obukhulu ngolona hlobo obenziwa yi-Department of Education. I will be brief. There is a high level or high rate of racial issues taking place at this school, and all these racial issues are being instituted by departmental officials. Esi sikolo sijongene nokokuba masithathe abantwana abangakwazanga ukugqiba ibanga leshumi eThemba Lethu. This school is there to enroll students that could not finish their matric class at Themba Lethu. Kodwa into eyenzekayo kwesi sikolo abantwana ekufanele into yoba bayafundiswa kwesi sikolo. Strangely, what happens at this school, children that were supposed to be learned or educated at this particular school, bayakhethwa okokuba bayalungelwa na okanye bayavana na nabantu abaphethe esi sikolo. there is segregation. They are being discriminated against depending on issues like, do they have good relationship with the people in charge of this particular school? Okwesibini into eyenzekayo kwakwesi sikolo
ootitshala ababeqale esi sikolo. Secondly, what also occurs at this school, you get the initial or the teachers that were there in the beginning at this school. Into ebayenziwayo ngoba bengavani okanye bephakamisa uluvo lwabo ngendlela isikolo esiphethwe ngayo, bayagxothwa kuthathwe abantu abangekho qualified ukutitsha. What is being happened? People are being driven away. Qualified teachers and unqualified teachers are being taken to teach at this school. And lento ndiyithethayo uMr Magodla uyayazi naye ongomnye wabaphathi abapha kula department ye-education ngoba ndikhe ndaxoxa naye izihlandlo ngezihlandlo. What I am mentioning, Mr. Magodla, who is in this department, is fully aware about these issues because I had on several occasions had discussions around these issues with him. Kulomba ke okugqibela into abayenzileyo basithelekise njengamaXhosa nabantu bebala. Finally, what they have initiated or done, they have caused friction between us, the so-called blacks and the colored people. Bagxotha wonke umuntu omnyama ohlala ethemba lethu apha isikolo sikhoyo, babathatha abantu bebala bazobasebenzisa kwakwesi sikolo esisethemba lethu. All the black people from Thembaletu were chased away. They took colored people from other areas to come and work at this area. And this can also be confirmed in various manners. Mandigqibele ngelithi ke ngoku eyesibini i-college ekwasethemba lethu, but it's a private college yona. Finally, let me also mention another second college that is a private college that is also at Thembaletu. Igama layo yi-Africa Skills College. The name of this school is Africa Skills College. Ayikhona abantu bakuthi indlela izinto ezenziwa ngayo okokuqala. No, our people, the manner in which things are done at that place. Firstly, allow me. Okokuqala into eyenzekayo pha, aba bantu bathatha abantwana besuka kwiidolophu ezahlukileyo, mostly from a Northern Cape. Firstly, they take children coming from different towns, mainly firstly from the Northern Cape. Bazawubathatha babahlalise ehostel. Besawugqiba xa behleli pha ehostel. They will give them accommodation in the hostels, and then whilst they are staying in the hostel, into abayenzayo ngekwendlela i-contracts zabo ezisayinwe ngayo. what they are doing, you'll see the manner in which their contracts are signed. Ezi contracts zabo zithetha enye into, babe bona besenza enye into. Ndiza kwenza umzekelo ke ngaloo nto Their leyo. contracts are not what is prescribed on the contract. They write this on the contract, and on the other side, they are doing something quite different. I'll give an example about this. Into abayenzayo bathi kuwe umzekelo, ulungele okanye unelungelo nba mawubhatale okanye ufumane at least isibonelelo sikarhulumente se-1.5. They would say to you, you are supposed to pay or you are supposed to receive a stipend from the government of 1.5. But imali oyifumanayo wena is easily u-750 okanye u-800 with no explanation ukuthi where the rest have gone to. You will simply get 750 or 800, not knowing what has happened to the rest of the other money. Mandigqibezele ke ngelithi, we have actually heard okanye besikhe ke saphakama sathabatha amanyathelo njengomntu ke osebenza nabahlali. Finally, Ndincedisa abafundi. allow me, we did stand up, we did take action.
myself being a person that works with the residents, we tried to assist the scholars or students. Apho ke into eyenzekileyo abafundi abaninzi abebeyinxalenye yokuphakamela ezi zinto zingalunganga zenziwa imanagement phofu ke esi sikolo siownwa ngabantu abamhlophe abaxhaphaza abantu bakuthi pha ethemba lethu. What happened, the management and this school is governed purely, those in management positions are whites who own the school, and these whites are really exploiting our people. Bathathe aba bantwana bafunda khona kodwa bahlala ehostel babaqashela ibhasi babagodusa babaphindisele eKuruman eNorthern Cape kuba besithi bayahlupa apha esikolweni. They have hired a bus and said, taken the children to Kuruman, as they allege that they are troublesome here at the school. Aba bantu ke babaleka ukuphendula kuRhulumente ngoba imali eninzi bayifumana ngaba bantwana esuka kwi-taxpayers zase South Africa. These people are not in a position to respond to this. Nevertheless, much of the money that they receive is money that comes from the South African taxpayers. So ndiyacela ke ngoba ke kudala siwuphakamisa lo mba kodwa into eyenzekileyo baba bantu ba-connected with e-sitters because azihambeli ndawo izinto esiziphakamisayo. I ask for intervention because these people have connections with the sitters, and all our complaints that we lodge are taking nowhere. Thank you so much. I thank you so much, Ms. Langer. On that note, we round off the first. We conclude the first round of questions. I'm going to give over to the panelists, and it ranges from quintiling to relationships to labor relations issues and structural issues, curriculum issues. So, but we have all the experts here, and who's going to take? Deputy Minister Sudi, welcome. Mulweni. Good morning. Goeiemorgen. Good morning, program directors, executive mayor, Mr. Mackenzie, Mr. Tau, the deputy chairperson, speaker from the Eastern Cape Legislature, special delegates from the provinces, and our honorable distinguished delegates, and our good people who are here. Thank you very much for making yourselves available and allowing us to engage with you. I'm going to try to deal with the issues that have been raised and like to thank the contributors for very important issues that have been raised. Ndizawuzama ke into yoba ndithi ndiphendule kwimiba ke yaphakanyiswa ngabahlali. The first question. Vraagstellers vir baie belangrike vrae wat gestel is wat ek sal aanspreek. Die eerste vraag komt van meneer Kamfer Leon ten opzichte van die magtige ten opzichte van skoolhoofde. The first question comes from Mr. Camperleon in connection with the powers of principals. Umbuzo wokuqala ke usuka kuCamperleon othetha ke ngamagunya enqununu zesikolo. School principals are indeed very, very important because they are professional leaders and managers of the institutions of learning. Skoolhoofde is baie belangrik want hulle is die bestuurders van leerinstellings. Iinqununu zesikolo ke zidlala indima ebalulekileyo kakhulu kuba ziinkokheli izizo ke ezilawula amaziko emfundo. It is important that they have the appropriate skills for that particular position. Dis belangrik dat hulle die nodige vaardighede het vir daardie belangrike posisie. Balulekile ke kambe into ba ibe ngabantu ke abanezakhono ezikhethekileyo zokusindleka umsebenzi lolo hlobo. Which skills include the implementation of the curriculum. Dit sluit in die toepassing van die curriculum, van die leerplan. Ezinye zezakhono ke ekufuneka babe nazo kukuqwalasela umba we-curriculum esetyenziswayo ezikolweni. The ability to interact with learners and educators in a democratic way.
Die vaardigheid om op 'n demokratiese manier te werk met die leerders en die onderwysers. Nendlela ke yokuba banxibelelana njani nabafundi kuba ke siphila kwidemocracy okanye kwintando yesininzi. The capacity to manage the fiscal affairs of the school. Die bekwaamheid om die fiskale aangeleenthede, die finansiële sake van die skool te reël. Kubalulekile kananjalo into yoba ibe ngabantu ke abanezakhono zokulawula ingxowamali zesikolo. The ability to communicate and interact with the community of parents of the learners in schools. Die vaardigheid om te kommunikeer met die leerders self en ook met hulle ouers en met die gemeenskap. Kubalulekile kananjalo into yoba iinqununu ke zikwazi ukunxibelelana nabazali neebhodi zezikolo. And the capacity to show or to demonstrate leadership qualities to lead a particular institution. En die bekwaamheid om leierskapseienskappe te wys om 'n instelling te lei. Babonakalise ke izakhono ezikhethekileyo nobunkokheli bokulawula izikolo. We have discovered that schools that are functional and effective are generally led by people who have these attributes and capacity. Ons het vasgestel dat die leerinstellings wat werk gewoonlik instellings is wat mense het aan die hoof wat hierdie vaardighede het wat ek nou net genoem het. Amaxesha amaninzi siyaqaphela into yoba ke izikolo zilalwa ngabantu abanezakhono sithetha ngazo sithi ke zibalekile kwaye zikhethekile. For this reason we are doing three things. En om hierdie rede doen ons 3 dinge. Ngeso sizathu ke sizoqaphela ke ezi ndidi zintathu. Firstly, we are ensuring that our principals and deputy principals are exposed to the appropriate training to ensure that they have the appropriate management and leadership skills. Eerstens maak ons seker dat die skoolhoofde en hulle adjunkte die nodige opleiding kry sodat hulle die nodige vaardighede kan verwerf. Kuqinisekisa ke into yoba iinqununu kunye ke noosekela babo kufuneka bafumane uqeqesho oluthile ukwenzela into yoba bakwazi ke ukulawula izikolo ngendlela efanelekileyo. More than 12,500 principals and deputy principals have enrolled for a leadership course for principals and deputy principals. Meer as 12,500 skoolhoofde en visiehoofde het ingeskryf vir 'n kursus waar hulle hierdie leierseienskappe leer. Sineenqununu ke noosekela babo abaye ke bangena ke kwizifundo ke zobunkokheli babalelwa phaa kwi-1,500. And some 4,000 principals and deputy principals have already been trained across the country. En ongeveer 4,000 skoolhoofde en visiehoofde is al reeds opgelei dwars deur die land. Sinenani ke le 4,000 yeenqununu nesekela nqununu abesebefumene ke olu qeqesho lukhethekileyo sithetha ngalo. And our evaluation is that this training has made a huge impact on the functionality of schools, positive functionality of schools. En ons indruk is dat hierdie kursusse 'n baie positiewe uitwerking gehad het op die funksionaliteit van die skole. Thina ke njengesebe siye sathi ngasiqwalasela safumaniseka into yoba olu qeqesho ke lwenqununu nesekela nqununu lize neziphumo ezincumisayo. The second thing that we're doing is we're going to ensure that we amend the legislation and policy to ensure that principals are appointed in a way in a manner in which their skills are tested and where the department plays a much more important role. Die tweede saak wat ons doen is ons maak seker dat die aansoekers vir hierdie poste vir hoofde en adjunkhoofde getoets word om seker te maak dat hulle wel hierdie vaardighede het. Njengesebe ke sizawuthi sihlomele okanye sitshintshe umthetho siqinisekise into yoba oosekela nqununu neenqununu bafumana uqeqesho olukhethekileyo. Given the importance of this position here, we believe that it's not sufficient for the governing body to make the decision on behalf of the department. Gegeewe die belangrikheid van die pos, dink ons nie dat dit gepas is dat die skoolbeheerraad die benoeming of die aanstelling doen vir daardie poste nie. Sinoluvo ke thina njengesebe into yoba iibhodi ezilawula izikolo azinalo ilungelo zokuthatha isigqibo
egameni lesebe. Sifuna ke ukuba siyiqwalasele kwaye siyitshintshe loo nto. And the third would be to ensure that principals are adequately qualified. In other words, a special qualification is set out for principals before they can be appointed. En die derde stap is om seker te maak dat die skoolhoofde behoorlik gekwalifiseerd is. Dit wil sê om die nodige kwalifikasiekursus daar te stel voordat 'n persoon aangewys kan word as 'n skoolhoof. Njengesebe ke sawuqinisekisa noba phambi kokuba sibachonge abantu abazinqununu zesikolo funeka siqinisekise noba banamanqanaba okanye banezidanga ezifanelekileyo zokulawula izikolo. Nou met betrekking tot die spesifieke skool, die primêre skool waarna u verwys, sal u ek kan u verseker dat ek dit sal opneem met die lid van die uitvoerende raad van die Wes-Kaap. And now with reference to the specific case that you mentioned, I can assure you that I will take it up with the executive of the Western Cape. Kukho ke isiganeko ebisesabalulwa apha. Mna ke njengosekela mphathiswa ndizawuqinisekisa noba lo mba ke ndiyafuthelana nawo nesebe ke lezemfundo apha eNtshona Koloni. And we have officials who have taken down your concern, and indeed we will look at the matter closely. En ek kan die amptenare verseker ons het u bekommernisse aangeteken en ons sal aandag daaraan gee. Sizawuthi ke sisebenzisane namagosa esebe sizama ke ukuqwalasela lo mcimbi. Ten opsigte van die straatlopers wat gevaar skep vir ons leerders. Ten opsigte The van vagrants that are creating a problem for learners. The executive mayor will deal with that section, with that response. Die uitvoerende burgemeester sal daardie deel van die antwoord dek. Usodolophu ke wesisithili uzothi kazama ukuqwalasela ke imiba ke ethile ethe yachatshazelwa apha. I now proceed to the response to Anthony's concerns with regard to the Quintile 4 school. Ek gaan nou oor na die beantwoording van die bekommernisse van Anthony oor die kwintiele 4 skole. Ndizawuthi ke ngoku ndiqwalasele laa mbuzo ka-Anthony omayelana ke ne-quintal schools. Volgens die wet het die lid van die uitvoerende raad, en in hierdie geval die lid van die uitvoerende raad is in die Wes-Kaap, sy het die reg om die quintile te verander van 4 tot 3 of tot 2 na 1. In other words, it's basically the decision of the MEC for Education to change the quintile system, particularly where the learner population, characteristics, attributes has changed, or the condition of the school has diminished. So there are various factors that could lead to a change. Given the realities of your concern, the fact is that most of the population are really from communities that are in desperate need. There is certainly a basis for a review of that particular quintile. Daar word 'n wetgewing voorberei wat dit dan moontlik maak vir die Nee. Die wetgewing is alreeds daar. Dit is binne die mag van die lid van die uitvoerende raad om 'n besluit te maak. Sy kan dit hersien van 'n quintile 4 na 'n quintile 3. The member of the executive council can take the decision to change the quintile of a school. Ngumphathiswa ke wephondo wezemfundo onelungelo lokutshintsha ke le meko yeziquintal bekuthethwe ngazo. Uye kuphela ke onelogunya. By changing it from quintile 4 to quintile 3, the effect would be as follows. Die verandering van quintile 4 na 5 sal die volgende uitwerking hê. Ukutshintshwa ke kusuka ke ku quintile 3 ukuya ku 4 sizawucancatha ke phantsi kwale ndlela. Firstly, it would be a no-fee paying school. In other words, no single learner would have to pay any fees at that school. Eerstens, dit sal 'n fooivrye skool wees, geen fooi skool nie. Dit wil sê die leerder sal niks hoef te betaal om daar skool te gaan nie. Akekho ke umfundo ufanele into ba abhatale ke kwizikolo ezinjalo. Secondly, the allocation that the school would receive per learner would be far greater than it receives if it's a quintile 4 school. Tweedens, die toewysing, die geldelike toewysing wat die skool ontvang,
sal baie hoër wees as wanneer dit 'n kwintule 4 skool is. Isabelo ke esifunyanwa ngumfundi sizokuba ngcono kakhulu xa sithelekisa ke nale meko yezikwintala. And third, it would be entitled to nutrition as has been indicated by Anthony. En derdens sou die skool dan geregtig wees op skoolvoedingsskema soos wat Anthony gevra het. Do you know that every day the Department of Basic Education feeds 9.7 million children in school? Do you know that? Weet u dat die departement van onderwys elke dag 9,7 miljoen kinders voed in die land? Ingaba ke If niyazi we put our hands together for that, that's quite a wonderful feat, isn't it? sifuna unazisa into yoba ke imihla ngemihla isebe lemfundo esisiseko lichitha ke 9.7 million ngosuku lisondla abantwana besikolo. So both Mr. Mackenzie and I will raise the matter with the MEC for Education, requesting her, given the realities of that particular school, to review the quintile of that particular school. Meneer Mackenzie en ek sal die saak opper met die uitvoerende raad van ten opsigte van die skool sodat dit reg kan geskied daar. Mna ke nokaMackenzie sizothi ke sithathethethane nomphathiswa ukuze ke kutshintshwe la meko yala quintile kwesa sikolo. Ik verwijs ook naar die afstand wat leerders moet loop, in hierdie geval meer as 7 kilometer per dag. You also referred to the distance the learners have to cover or to walk, in this case 7 kilometers per day. Niye nachaphazela ka umba woba abafundi kufuneka bahambe imigama emide umzekelo 7 kilometer ngosuku. The national norm is that where a learner has to walk more than 5 kilometers, transport has to be provided by the Department of Education. Die nasionale norm is dat waar 'n leerder meer as 5 kilometer moet aflê om by sy skool uit te kom, dan moet daar vervoer verskaf word. Ngokwemimiselo nemigangatho ke yesebe lemfundo esiseko xa umfundi kufuneka ehambe imigama engapha kwe5 kilometer kufuneka abonelelwe ke ngezithuthi. We will indeed raise this matter with the MEC for Education so that the district officials could look at the matter more closely and report to the MEC for Education. Ons sal die saak opper met die LER van onderwys sodat daar ondersoek na die spesifieke geval ingestel kan word. Sizawuthi ke kule meko sithethathethane nomphathiswa wezemfundo ukwenzela into yoba sizama ukuqwalasela lo mba. Zolile, you will obviously have the opportunity to put your question to the Minister of Education. Minister Aaron Motsoaledi is going to be here this afternoon, I can assure you, and he would certainly be able to give you a full and comprehensive response to your question. Umnumzana ke uzolile la mbuzo wakho wezempilo uzofumana ithuba ngale njikalanga ukuba awubuze ke kumphathiswa wezempilo uba uAaron Motsoaledi ngale njikalanga. Meneer Aaron Motsoaledi sal vanmiddag hier wees om die vraag te beantwoord en hy kan dan volledige aandag daaraan gee. Baba John, you asked about people, or spoke about people with disabilities, and although the program director told you that it's a matter that should be referred to health, perhaps I should use this as an important platform to engage with you regarding this very, very critical issue. U het gepraat van persone met gestremdhede en hoewel dit nou ook onder gesondheid behandel sal word, moet ek miskien tog hierdie geleentheid gebruik maak om dit kort aan te spreek en daarna te verwys. Ubaba John ke naye uthethe umba ochaphazela ezempilo kodwa ke ndizothatha lithuba nami kuba ke ndizame ke ukuthethathethana naye ngalomba. Part of our constitutional commitment and the ethos of our democratic state, and indeed the theme of this Imbizo is about celebrating 20 years of our democracy, is to recognize that we should be and must always strive to create inclusive societies. Deel van ons demokratiese verpligting en ons grondwetlike verpligting en ook deel van die hele rede vir hierdie Imbizo is dat ons moet mense betrek by die regering en hulle hoor. Inxalenye ke yesihloko sithu njengoko sidibene apha sizise eParlamente ebantwini ukusabela ke izigunyaziso zomgaqo siseko ezithi zona ke masiquke wonke umuntu kwimiba yesizwe.
That applies to our parliaments, our provincial legislatures, our schools, our universities, and our workplaces. Dit geld vir ons parlement en ook vir die provinsiale wetgewers en ook vir ons skole en universiteite. Sithetha ke ngemibe efana neepalamente, indawo esisebenzela kuzo, iidyunivesithi, njalo njalo. What I can assure you is that the ruling party that I come from certainly takes this task very seriously. That's the African National Congress. Ek kan u verseker dat die party waar ek vandaan kom, hierdie saak baie ernstig opneem en die party is die ANC. You would find in the National Assembly of Parliament that there are people who are partially sighted, people who are deaf, people who are disabled, who are on wheelchairs, who represent the party in Parliament. And indeed, it is correct that all political parties look at this matter very, very closely and seriously. Ndifuna ukuqinisekisa into yoba ke iqela lami i-African National Congress ithatha ke njengento ebalulekileyo kakhulu into yoba abantu abakhubazekileyo mhlambi abangaboni kakuhle mababandakanywe ke kwiinkqubo zesizwe. Yiloo nto ke epalamente sinamalungu epalamente akhubazekileyo angaboniyo njalo njalo kodwa ke nawo athatha inxaxheba. As jy kyk, jy sal sien daar is parlementslede met verskillende gestremdhede. Daar's lede wat gesigsgestremd is of wat op rolstoele is en die ANC en ook die ander politieke partye neem hierdie saak baie ernstig op. With regard to education, I could share the following with you. Kwezemfundo ke ndizokwabelana nani ngale mizekelo ilandelayo. Met betrekking tot onderwys kan ek die volgende met u deel. Every child in this country, from grade R to grade 9, receives workbooks in literacy and numeracy. Wonke umntana ke apha elizweni ke ukusukela ke phaa kumabanga phantsi ukuya kumabanga phezulu baye bafumane izixhobo zokufunda bebonelelwa lisebe. Free of charge, mahala, delivered to the school, whether the child is black or white, whether the child is African, Indian, colored or white, it doesn't matter. Elke skoolkind van graad R tot graad 9 kry werkboeke vir lettergevaardigheid en skryf- en leesvaardigheid en almal die skoolkinders kry dit ongeag van kleur of ras. Ezi zixhobo ke bazinikwa mahala felefele akukhathaliseki noba umntu umhlophe umnyama untsundu unjani kodwa urhulumente uyaqinisekisa into yoba izixhobo zokufunda bazifumana simahla. Every year, more than 54 million such books are distributed in all languages to our learners. Elke jaar word meer as 54 miljoen van hierdie boeke versprei onder al ons leerders van alle bevolkingsgroepe. Isebe liyaqinisekisa uba ke qho ngonyaka abafundi bafumana izixhobo ke zokufunda ezibalelwa ngaphaya kwe-54 million. The grades 1, 2 and 3 workbooks are already in Braille and we are busy with the grades 4, 5 and 6 in Braille form. Die boeke vir graad 1 tot 3 is reeds in Braille beskikbaar en ons is nou besig met die volgende 3 grade 4, 5 en 6 waar die Braille onderrigboeke en materiaal nou voorberei word. Izixhobo zokufunda ke zeBraille kusukela ku grade 1, 2 and 3 ziyafumaneka akhona amalungiselelo enziwayo. With regard to those who have deficiencies in hearing, those who are deaf, we have adopted sign language as part of the curriculum last year. Wat gehoorgestremdes betref, het ons nou gebaretaal aanvaar as deel van die leerplan van volgende jaar af. Kwabangaboniyo nabasebenzisa ke ulwimi lezandla i-sign language ngolwasemzini siye ke salamkela ke elwimi lezandla njengenxalenye ye-curriculum ezothi ke isetyenziswe ezikolweni. And hundreds of educators are being trained to become competent teachers in terms of sign language. En honderde opvoeders word tans opgelei sodat hulle bekwame onderwysers kan wees van hierdie gebaretaal. Siye senza ke uphulo lokuba siqeqeshe amakhulukhulu otishala ukuze bakwazi ukufundisa abantwana ezikolweni ngolwimi lezandla i-sign language. We also have a national curriculum assessment policy statement which form the basis of our curriculum from grade R to grade 12. And as we train our educators in the curriculum, we do so on the basis
of differentiation. In other words, they must be able to teach for differentiated groups so that it is inclusive at all times. Ons hersien nou ook die materiaal vir die opleiding van die opvoeders en ons lê klem daarop dat hulle dan in staat is om te voldoen aan die behoeftes van al die leerders. Njengesebe ke sesiyayila umgaqonkqubo wesizwe apho ke kuzothi ke otitshala basebenzisa i-curriculum besebenza ke phansi kwalo mgaqonkqubo nawo ke uzothi wahlulahlulwe ngokwendidi ngendidi ke zokufundisa abantwana. But the challenges in terms of disability are huge and enormous, and we have to do more. Maar die uitdagings in verband met gestremdhede is geweldig en ons moet nog meer doen. Kukho imicelimingeni ke exananazileyo kakhulu ke kwicandelo labakhubazekileyo kangangokuba thina njengorhulumente siziva into bafuneke noko senze okuninzi okanye unako kuhlangabezana nale meko. And the theme under which we meet in this Imbizo or in this parliament to the people is to expand learning opportunities, together to expand learning opportunities for our people. It means that each one of us must try hard to ensure that we create a system of inclusive education to help those with disability, to help those in need. En die slagspreuk waaronder ons byeengekom het as die Imbizo Volksparlement is dat ons die grense moet verskuif vir mense om meer vaardighede te verwerf. Kangangokuba ke isihloko sethu seliphulo lokuzisa iParlamente sithi ke masandise amathuba emfundo kwabo ke badingayo kwaye ke thina sozama kangangoko ukuqinisekisa into yoba siyakhawulelana ke nabo bantu ke bahluphekayo. Johnson had raised a concern from the Griqua clan about isiXhosa and our languages and the interpretation. Kukho ke uye wavakalisa inkxalabo mayelana ke nolwimi lwesiXhosa kunye ke noloma. Now, the good news is this. We have decided that every single child in this country must be able to speak an indigenous African language with effect from next year, beginning in grade 1. Siye sagqiba kwelokuba ke usukela kulo nyaka uzayo wonke umntana eMzantsi Afrika funeka akwazi ke ukufunda enze isifundo ngolwimi lwakhe lwenkobe usukela kulo nyaka uzayo. Die goeie nuus is dat ons besluit het dat elke leerder die vaardigheid moet verwerf om een inheemse taal te praat van graad 1 af. So where a school teaches only English or Afrikaans, it is obliged to offer an indigenous African language, and we do so because we are one nation, we are diverse, and we must be able to speak to each other in a variety of tongues. So waar 'n skool tans dan net onderrig bied in Afrikaans of Engels, word hulle nou verplig om 'n inheemse taal in te sluit en dit is baie belangrik want ons is een nasie en ons wil samehorigheid bevorder. Nokuba ke ezikoleni kusetyenziswa isiNgesi okanye isiBhulu kubalekile into yobana ke siquke olu lwimi lwethu lomgquba kuba ke umgaqoseko uyasigunyazisa. This year we celebrate 60 years of the adoption of the Freedom Charter, which says that South Africa belongs to all who live in it, black and white. Ons herdenk vanjaar die 60ste jaar of die 60ste jubileum van die aanvaarding van die Vryheidshandves wat sê dat elke kind geregtig is op onderwys. Lo nyaka ke sibhiyozela amashumi asithandathu omqulu wenkululeko wathi wamkelwe eKliptown apho ke kukho umhlathi othi uMzantsi Afrika ngowabo bonke abahlala kuwo nabemi bawo. And one way in which we can create this cohesive society is to be able to communicate with each other in the mother tongue. En een manier waarop ons die samehorigheid kan bevorder is om toe te sien dat ons in mekaar se moedertale met mekaar kan kommunikeer. Singathi ke sifezekise ke liphupha lomqulu wenkululeko ngokuba abantu bakwazi ukuthethathethana ngolwimi lwabo lwenkobe. Our hero and our icon, Nelson Mandela, had said that when you speak to a person in a language that he understands, you speak to his head. Ons ikoon Nelson Mandela het gesê as jy met 'n man praat in 'n taal wat hy kan verstaan, dan praat jy met sy kop. Igqala ke lomzabalazo isithwalandwe
kuba uMandela wathi ke ngenye imini xa uthetha nomuntu ngolwimi lwakhe lwenkobe iyangqo lonto leyo enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe. But if you speak to him in a language that he knows, you speak to his heart. Maar as jy praat met 'n taal wat hy ken of met sy moedertaal dan praat jy met sy hart. Xa uthetha naye ngolwimi lwakhe lo myalezo uyangqo enhlizweni. Meneer Andries Jacob Jacobs van Dijsseldorp. Mr. Andries Jacobs from Dijsseldorp. Umnumzana uJacob Davis waseDijsseldorp. As wat u vir my wat u oordra aan ons korrek is, dan is dit heeltemal verkeerd om dat 'n hoof so aangaan. If what you tell us is correct, then it's totally out of place that principal should act the way you have described it to us. Ukuba ke le myalezo sixelele wona mayelana nala nqununu ukuba inyani lonto iyokuba ke ayamkelekanga lonto. No principal has the authority or mandate or power to victimize the caregivers of children. Geen skoolhoof of onderwyser het die mag om die versorger van 'n leerder te victimiseer nie. Ayikho ke inqununu enelungelo lokuxhaphaza abantu abanonophela okanye abantu abangabagcini babantwana. Nor can he or she act as a dictator. En hy of sy mag ook nie as 'n diktator optree nie. Ayikho inqununu ke kufanele uba ibe nguzwilakhe eyenza nanjengoko ithanda. And I had indicated earlier that part of the training that we provide to our principals and deputy principals is for them to understand the democratic process. En ek het al tevore gesê dat deel van die opleiding wat ons aanbied vir skoolhoofde en visiehoofde is dat hulle moet leer hoe om die demokratiese prosesse te volg en toe te pas. Inxalenye ke yoluqeqesho silenzayo kwinqununu nesekela nqununu kukuba funeke bazazi ezinkqubo zedemokhrasi okanye bakwazi ukusebenza nabantu njengenxalenye yentando yesininzi. Nou, u praat ook van voorbedachte doele wat gebruik word vir hierdie dissiplinêre verhore. You also speak about preconceived ideas which are being applied in these hearings. Uchaphazeleke ngemiba yembono eziye ke zazanywa ke ukusetyenziswa kule ndibano. Nou, die grondwet is baie duidelik. The constitution is very clear. All hearings must be fair. Alle verhore moet billik wees. Dit is baie duidelik in die grondwet. Umgaqo-seko welizwe ke uyayicacisa gca into yoba zonke ke iingqungquthelo okanye iindibano zabantu mazenzeke ngendlela evulelekileyo neselubala. And if any institution or authority or person transgresses this particular condition of the constitution, that particular process can be subject to review or be taken on appeal. En as enige verhoor nie voldoen of enige prosedure wat toegepas word nie voldoen aan hierdie vereiste nie, dan kan daar daarteen geappeleer word en dit kan hersien word. Ukuba kukho ke unyasho okanye ukutyeshelwa kwezi meko ke zichatshazelwe ngasentla, loo nto leyo ke ingathisiwe kwiinkundla zomthetho kubheno kwenziwe izibheno. Hundreds of proceedings have been set aside on the basis of the fact that they are unfair, unconstitutional and irregular in terms of their processes. Honderde ondersoeke en procedures is reeds opgehef en ongeldig verklaar op grond daarvan dat hulle onbillik en ongrondwetlik was. Kungathi ke kuqatshelwe imeko zoba inkqubo leyo ke ibingenabulungisa kwaye ikhetha icala. But if Mr. Jacobs could please provide me with the details of these hearings so that I could share it with the MEC and together we could try to find a solution around this matter, it would be most helpful, so that we too could assist in the process wherever possible. Maar as meneer Jacobs my asseblief die besonderhede van hierdie geval kan verskaf, as hy dit vir ons kan verskaf, dan kan ek dit ook met die LER bespreek en dan kan ons toesien dat daar reg geskied. Ukuba ke okaYakhopha ngathi abelane nathi ngale mizekelo ebethetha ngayo ke ezintlanganiso zikhetha icala, mna ke emva kokuba ndifumene ezo nkcukacha ndizodibana ke nomphathiswa wesebe apha ephondweni sibomba lo mba ke siwusabela njani na.
Baba Langa Nolanga, thank you very much for your contributions. Baie dankie vir die bydraes. Enkosi kakhulu ke ngalo magalelo enu. You raised the issue of racism within the two institutions, one being what you call a TVET, a Technical Vocational Education and Training Center, which is a public institution, and the other being a private institution. Het die saak geopper van billikheid in twee instellings, die een 'n TVET instelling wat 'n openbare instelling is, en dan het hy ook verwys na 'n private college of instelling. Uye wachaphazela ke izenzo zobuhlanga ezigqwesileyo kakhulu kwiziko loluntu nakwiziko labucala. We are taking Parliament to the people of the Western Cape and to the District of Eden in the 20th year of our democracy, and indeed we cannot tolerate or accept any form of racism. Indeed, we should be celebrating a country that is proud of its non-racial characteristic and its democratic disposition. Ons neem die parlement en ons kom met die parlement op besoek na die Eden District in die 20ste jaar van demokrasie in hierdie land. En dit is heeltemal onaanvaarbaar dat daar teen iemand gediskrimineer word. Sikweliphulo ke lokuzisa iparlamente kule veki apha ke kule dolophu yase Oudtshoorn, ke ngoko asinokwazi ukwamkela ke iziganeko apho siva into yoba kukho izenzo zocalucalulo. I cannot pass judgment on the institution without having the facts before me, but in terms of our approach, we would certainly say to you that firstly, we cannot pretend that racialism has been eliminated, overcome. It still exists in our institutions of learning, in our TVETs, in our schools, and our institutions of higher learning. It still exists. Ek kan nie 'n uitspraak maak oor die spesifieke geval sonder dat ek dit ondersoek het nie, maar oor die algemeen kan ons sê dat daar wel nog reste is van rasisme of dat rasisme wel nog bestaan in ons skole en leerinstellings in ons colleges en universiteite. Asinokubuphika ke ubunyani bokuba izenzo zocalucalulo zikhona kwizikolo zethu iTibet nakumaziko emfundo ephakamileyo njalo njalo. Sisoloko sizibona ke ezi zenzo zobuhlanga nocalucalulo. We have discovered how people use clever ways of gatekeeping to keep children of a certain race group out of public schools by utilizing interviews and making extraordinary demands in terms of admission. Ons het al gesien hoe mense sekere praktyke gebruik, onderhoude ensovoorts om toe te sien of om te manipuleer dat sekere mense nie by sekere instellings dan toegelaat word nie. Siyaqaphela into yoba ngamaxesha amaninzi kusetyenziswa amaqhinga wokuba abantu bakhutshwe kwizikolo zikawonke-wonke ngokuba kubanjwa udliwano-ndlebe nabo bafundi mhlawumbi bakuhlanga oluthile njalo njalo. Silisebe ke siuqaphele lo mkhwa lowo. Or at times the fees of public schools are set so high that you create a form of economic apartheid where our African and black children cannot attend those schools simply because they don't have the means to pay those fees. Of baie keer word die fooie vir 'n skool word sulke hoë fooie gehef dat jy eintlik swart en bruin leerders uitskakel om ekonomiese redes en dan pas jy eintlik 'n ekonomiese apartheid toe. Saphinde saqaphela into yoba ke kusetyenziswa nalawo maqhinga ke urhulumente ongcinezelo okanye apartheid ngokuba kuphindaphindwa amaxabiso wokuba abantwana bakwazi ukubhatala ezikolweni, kunyuswe imali njalo njalo ukwenzela into yoba bangakwazi ke ukufikelela kwiinkqubo zemfundo. And there are many instances where after 20 years the racial identity of a school has not changed one iota. It is almost exclusively white or exclusively colored or exclusively Indian. En daar's baie gevalle waar binne 20 jaar van demokrasie die samestelling van die leerlinge van 'n skool glad nie verander het nie. En daar is skole wat nou nog uitsluitlik wit of uitsluitlik kleurling of Indiër skole is. Saphinde saqaphela into yoba kule minyaka engamashumi-20 ususela sathi sazuza ke inkululeko akukabikho zinguqu ezikolweni. Izikolo abantwana bathathwa ngokwebala njalo njalo. And the theme under which the NCOP, the National Council of Provinces, is meeting
is to say that together we must expand opportunities, which means that all of us have a collective responsibility of integrating our institutions of learning, of creating a non-racial democratic society. En die slagspreuk waaronder ons parlement bijeengekom het, is dat ons die grense moet verskuif en uitbrei en meer geleenthede moet skep vir mense. Isihloko ke se-NCOP sithi xa sisonke sandisa amathuba abafundi bafikelele kwimfundo ephakamileyo, loo nto ke ithetha ukuba kuyanyanzeleka into yoba sisebenze ngendlela emanyeneyo. You also talk about the fact that teachers in this particular TVET African teachers are being replaced by teachers of either colored or white. We would like to have more information about this, because certainly we cannot accept that these institutions of learning are manipulated in such a way that they perpetuate racism rather than bring together the social cohesion that we've worked so hard for. U het ook beweer dat daar by die skool swart onderwysers vervang word deur kleurling of Indiër of wit onderwysers, en ons kan nie toelaat dat ons maatskaplike samehorigheid so ondermyn word nie. Siyafuna ke uzifumana iinkcukacha ezithe vetshe. Kulomba ke uye wachaphazelwa noba kukho ootishala ngoku abagxothwayo endaweni yabo kufakwa abantu abamhlophe. Loo nto ke siyibona njengenkqubo enocalucalulo nobuhlanga. Siyafuna ke into yoba siyazi loo nto kwaye sizokuyilandelela. With regard to the Africa Skills College, which falls within the purview of the responsibilities of Dr. Bladen Zamande, the Minister of Higher Education and Training, I certainly will raise this matter with him, because you can't have people utilizing the resources of CETAs, the sectoral education training authorities, for their own private benefit, and using it in a way that is inconsistent with the creation of a non-racial democratic South Africa. Met betrekking tot die geval waarna u verwys het, sal ek dit wel opper met meneer Bladen Zamande, want ons kan nie toelaat dat die gelde wat betaal word deur mense misbruik word om eintlik ons maatskaplike samehorigheid teen te staan en te verhoed nie. Kungekudala ke ndizawuthi ke ndabelane ke nolwazi oluthile nomphathiswa wemfundo ephakamileyo ohloniphekileyo uBladen Zamande ukuba siyafumaniseka into yoba kwezi FET colleges kukho abantu abasebenzisa izixhobo ukuze ke bazityebise. Ngoko ke ndizothi ke kulomba ke ndinxibelelane nomphathiswa wemfundo ephakamileyo. And where the governance structures of those private institutions take away 50% of the stipend, it is corruption, it is fraud, it is theft. It certainly cannot be tolerated, and indeed that information must be pursued, and we will certainly raise it with the minister. En waar die beheerliggame van die instellings meer as 50% van die geld wegneem wat vir hulle bedoel is nie, dan kan dit nie aanvaar word nie, en ons sal dit beslis ondersoek en daarteen optree. Apho ke sifumanisa ukuba kukho abantu ke abathatha isiqingatha kwimali ezihlawulwayo ezikolweni ukuze bazifake ezipokothweni zabo. Loo meko ayamkelekanga, bubuqhetseba kwaye ke yinkohlakalo leyo, naloo nto ke sizothi sizama ukuyiqwalasela. Nkosi, thank you very much. Baie dankie. Thank you. My heartfelt thanks to Deputy Minister Surdi for the clarification of the questions raised, and also in terms of the, I would say, passionate and compassionate way that he was doing it. I think he put a lot of issues to rest. Those who raised the questions, I'm sure will feel more at ease, more comfortable, and also satisfied with the succinct and also clear, very clear answers that has been given, and the responses from Deputy Minister. Deputy Minister, thank you very much for your response. Baie dankie aan die adjunct minister vir sy reaksie en sy meegevoel ook, en die passievolle manier waarop hy
gereageer het op die vrae wat hier geopper is en die probleme wat hier genoem is. Sibamba ngazibini ke kusekela mphathiso wemfundo ephakamileyo ngokuba uye wasinika ixesha waphendula ke kwezi zikhalazo nakwezinkxalabo zethu besiziphakamisa ngendlela ke eyondeleleneyo kwaye ke nendlela ke eyasanelisayo thina siyambulela kakhulu ngokuzinika ithuba ukuze ke athethathethane nathi kule miba yezemfundo. I just wanted to know whether there's any other input from other panelists. We have the Honorable Ricardo Mackenzie to take the stand. Agbare Mackenzie sal nou praat. Sizothi ke sinike ohlombekileyo kaMackenzie iqonga. Good morning, goeiemorgen allemaal. The Adjunct Minister, Deputy Minister Surti, the Deputy Chair of the NCOP, the Executive Mayor of the Eden, the Chief Whip, the Chairpersons of Portfolio Committees, our traditional leaders, all protocol observed. Ndibulisa ke usekela mphathiso wezemfundo, usekela sihlalo webhunga lamasizwe ephondo, nabanye ke isigqebe esilapha ngaphambili etafileni, ndibulise amalungu eParlamente, ndibulise abahlali, ingqanga neentsiba zayo. Ja, goeiemôre aan al die hoogwaardigheidsbekleers en almal hier teenwoordig, alle protokol waargeneem. It's a pleasure to be standing here this morning, and thanks to the NCOP for arranging and taking Parliament to the people, because it's the people that voted us into power, so it's important that we come and listen to their concerns and actually deal with their concerns. Ndiziva ndinenyweba ke ukuba ndibe lapha nam kweli phulo lokuzisa iParlamente ebantwini ukuze ke sizame ukuqwalasela iingxaki ke ezibetha abantu apha ekuhlaleni. Baie dankie vir die NLVP wat hierdie geleentheid gereël het, want ons moet wisselwerking met die mense wees. See, there's a couple of things that you've raised this morning, and I want to say thank you to the Deputy Minister for dealing with some of them. But our community is coming to listen to practical answers. Our community knows we've got policies and procedures, but they want to know what's going to happen today. Usekela mphathiswa wemfundo ke esiseko uye ke waphendula ke kwimiba ngemiba eyaphakanyiswa apha, ndiyambulela kakhulu ke nami ke ndizothi gqabagqaba pha napha. Ja, die mense weet van die beleidrigtings en die beginsels, maar dikwels het hulle vra oor spesifieke gevalle en hulle wil weet wat gaan nou gebeur. Sien, mense, julle het hiernatoe gekom, op die bus geklim, en julle wil kom luister het om te weet wat in 3 maande gaan gebeur. Julle wil weet wat gaan die parliamentariërs vandag vir ons doen. Many of you have taken the bus here to come to listen to us, and you don't want to hear what Parliament is going to do in 3 months' time. You want to know what is Parliament doing for us today. Uninzi lwenu ke nisuka kwindawo ngendawo zokuhlala nikhwele ibhasi zenu, anifuna ukuva into ba iParliament izokwenza ntoni kwiinyanga ezintathu ezizayo, nifuna ukwazi into ba iParliament ngaba ukusukela namhlanje izokunenzela ntoni. Sien julle het probleme ons aandag toegebring. En is onze verantwoordelikheid om die probleme uit te sort. As 'n amptenare is wat jy julle werk doen nie. As lede van die parlement is baie belangrik vir ons om dit te hanteer en vandag is die dag daarvoor. You brought matters to our attention, and for instance, if there's an official who doesn't do his work, it's very important that we as parliamentarians should be made aware of that. Nizise imiba ngemiba ke echaphazela amagosa karhulumente okanye amagosa mhlawumbe angawenziyo umsebenzi wawo, ngoko ke thina njengamalungu eParlamente sizokuqinisekisa into yokuba siyazisabela izikhalazo ezinjalo. Want die baie belangrike dinge van amptenare is, hulle sit baie mooi presentations by mekaar. Het lyk baie netjies, they put, I mean, you must see these presentations. Aeroplanes are flying in, it looks amazing. But when you come to the ground, as ons hiernatoe kom, dan is die vlak heeltemal anders. Many of these officials put together wonderful presentations, but when we come here to look for ourselves, we see that the reality is quite different. Amagosa ke aye enze intetho ezimangalisayo,
Kodwa ke thina xa sesilandelela ezontetho phaya koomasipala sesifumanisa uba noko kukho umahluko, izinto azifani kunalento ithethwayo encwadini. Sien Mr. Leon Kempfer en Andries Jacobs, waar is julle? Kan hulle gou opstaan? Is met Leon Kempfer en Andries Jacobs nog hierso? Hulle het 'n baie belangrike ding opgebring vanoggend. En dit het my baie kwaad gemaak. Had ek hier afgegaan het en die minister gebel het en sê, hoe is dit moontlik dat ons mense so kwaad kan wees? Dat 'n prinsipaal by 'n hoërskool so onbeskof kan wees? Hoe is dit moontlik? My question is, how was it possible that a principal can be so badly mannered, so ill-mannered? Umbuzo wami okanye yona nto itshisibunzi apha kum into yokuba ingaba singanenqununu enjani engaziphatha kakubi olo hlobo kule democracy. So ek wil graag die antwoord gee, maar ek voel so ongemaklik om hier te staan want ek kyk af op ons mense en ek hou nie af van om af te kyk op mense nie, want julle het ons leiers gemaak, julle het ons groot gemaak. So gaan 'n bietjie protokol breek, ek gaan haar kom staan om saam julle te praat. And I would gladly like to answer these things. Ndingavuya ke ukuba ndingayiphendula le meko. But I don't want to talk down to you, and that's why I'm going to break protocol a bit and come down to you, and so that we can communicate on one level. Ndifune ke ukuba ngathi ndinqwabalala noko ndizozama ulandela umthetho ndize kuni ukwenzela into yobana sizame uqwalasela lo mba. Kom ons praat 'n bietjie saam mense. Let's talk together. Is Leon Kempfer, is hulle nog hier so, is hulle weg al? Hulle buite. Okay, kom in meneer. Dat ons vir wys hoekom is ons in die regering. Okay, Mr. Leon Want ons Kempfer. mense kan nie deur dit gaan nie. Mr. Leon Kempfer, are you 'n there? Please Prinsipaal come. was so onbeskof as wat die gemeenskap so kwaad maak. Hoe is dit moontlik dat hy aan die skool kan wees? So vandag hanteer ons die probleme. Ons het die parlement hiernatoe gebring om te kom praat oor policies en procedures en al die tipe van dinge nie. Ons kom hanteer probleme. So meneer Kempfer vandag kan ek u sê, ek het nou met die minister gepraat. Mackenzie, I'm terribly sorry. I think we are a little bit pressed for time. Mr. Kivido, kom ons hanteer die probleme vandag. So die prinsipaal, hier's die nuus vandag vir julle. Die prinsipaal van daai skool. Agbare, Mackenzie, sorry, ek kan ek asseblief 'n guns vra. Ons het gebring die parlement na die mense toe vandag. En ons waardeer dit wat jy doen, want ons almal is mense. Maar ons het gekom met een doel om te luister aan die mense se griewe en dit om dit te adresseer. Maar nie om punte te skoor, om in te beweeg. Ons werk op tyd en ek versoek u om die antwoorde te gee. Mense asseblief. Mense asseblief. As ons dit nou doen, dan beweeg ons op 'n punt waar ons baie buite orde gaan wees. Kan ons asseblief vra dat u volgens tyd moet reageer? Asseblief. Kan ons aangaan asseblief? Dankie. Nee, kan ons orde kry? Dan stop ons, kan ons orde kry? Kan ons asseblief orde kry? Ek gaan dit baie vinnig antwoord mense. Die prinsipaal van die skool is maak klaar einde Junie die jaar. Daar is die antwoord. Thank you, Honorable Mackenzie. Mense, julle kan opgewerk wees. Ons kan baie mooi statements maak en ek wil nie Hannes wys nie want ons kan nou Hannes wys. Die realiteit is die minister van hierdie provinsie moes die antwoorde kom gee en hy het nie. So asseblief. Okay, people, settle down.
It's okay. Asseblief. Kom ons raak rustig. Okay, right, that's how we all learn. No problem. Okay. On behalf of all of us, can I just get tranquility? Kan ek net asseblief rustigheid kry asseblief? Dan kan ons aangaan. Ons trek nou eers 'n streep wat dit betref. Jammer dan nou daarvoor, maar ek wil net vra of daar nog van die lede is van die paneel wat 'n inset wil lewer. Wetsie van die Westhuizen, uitvoerende burgemeester van Eden. Gee vir hom 'n handeklap asseblief. Before he starts, I'm sorry, Wetsie. We also are honored to have two departmental officials who joined us on the stage. They are the director for the Eden and Central Karoo districts. The director is Ms. Zan Hoho. If she can just stand and give her a hand, please. And then we have a colleague. He is head of IMG, also of Eden and Central Karoo, Mr. Eric Magodla. Give him a hand, please. Ek gee oor aan uitvoerende burgemeester Wessie van der Westhuizen. Thank you so much and a heartily good morning, 'n hartlike goeiemôre aan almal. Ek gaan regtig baie vinnig wees. Ek wil miskien net eers alle protokol observe en baie dankie dat ons die deputy minister van Basic Education ook vanoggend met ons saam kan hê. En dit moet ek aan sê, deputy minister, ek wil baie dankie sê vir al die raadslede wat regtig hierdie week uitgesit het om saam met ons te wees. Is ontsettend moeilik altyd vir 'n raadslid om sommer net alles te los en ek wil vir Eden se raadslede baie welkom sê en baie dankie dat hulle is. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Hulle is hier om te hoor. Daar's altyd 'n beklei en julle kan maar sê as met 'n kat, okay. Mandibulise kumntu wonke namalungu ale ndawo yase-Eden siyanamkela nonke. I want to thank the Deputy Minister for being here. Also want to thank all the councillors who have made it their time to come and be part of everything that is happening here. Thank you very much. Ek kan nie verseker dat die Eden District Municipaliteit met al die B-munisipaliteit neem die opvoeding van ons kinders ontsettend ernstig op en daarom het Eden District Municipaliteit so ver gegaan om jaarliks geld beskikbaar te maak aan behoeftige sekondêre of hoërskole om te help met die befondsing van addisionele klasse oor naweke en ook in vakansietye. Ons befonds dit alhoewel dit nie deel van ons core function is nie. Njengomasipala wase-Eden senze njalo ukuxhasa apho sinakho ukuxhasa sikhuphe imali sincede amaziko ezemfundo noxa ibingeyondima okanye nxaxheba ebesimele ukuba sibe siyayithabatha. Our councillors place a very high importance on the education of our children, so much so that they've also arranged for an additional budget to have classes over weekends to assist them. Ja, terug by ons vraag wat ons gehad het, wil ek sê minister, deputy minister, baie dankie. Sint Konrads primêr is vir ons 'n probleem en baie dankie dat u daaraan aandag gaan gee. Mandithi kuwe sekela mphathiswa enkosi kakhulu ngegalelo nenxaxheba yakho oyithabathileyo kwingxaki esibe nazo ndithi enkosi kakhulu. Conrad Primary School is a very big problem for us, and I'm very glad that the Deputy Minister is going to sort out this problem. Die kwessie van straatkinders en
en ek wil miskien daar so, gee my 2 minute. Die dilemma wat ons het met straatkinders in Oudtshoorn is al in 'n baie groot mate deur die munisipaliteit probeer aanspreek. Ons het die kinders gehuisves by Huis Triomf, wat spesiale aandag gegee het, omdat dit lyk vir ons asof die kinders nie bepaald in hoofstroom skole wil wees nie. En ons het regtig op hierdie stadium al alles probeer. Ingxaki esibenayo apha etholweni ngabantwana abangawekanga abahlelelekileyo, kodwa noxa sibe nezo ngxaki sibe nalo igalelo lethu esilinikayo ukujongana nalo meko. Street children are a big problem for us here in the district, and we have tried various solutions already. The municipalities have also tried to come up with some solutions, and at one stage we also housed them at Huis Triomf. But we are still looking at other methods of fixing the situation. En ek dink ons moet eerlik ook vanoggend met mekaar wees. Daar is ouers wat hulle kinders misbruik vir ekonomiese doeleindes, wat kinders soggens van die huise afstuur om te gaan bedel in die dorp, sodat hulle vanaand finansiële voordeel uit ons kinders uit kan trek. Ek sê dit nie omdat ek dink dit is nie. Ek sê dit, minister, omdat ons by een geleentheid, ek en Eden FM se Monay Petersen, ek wil sy naam noem, 'n kind in die dorp gevat het 9:00 die aand, huis toe gevat het, en toe ons by die kind by die huis bring, toe sit mammy hulle lekker, sit in 7de laan en TV kyk by die huis, terwyl die kind die inkomste moet genereer. So ons ouers moet ook 'n verantwoordelikheid vat vir die posisies van ons kinders. Nathi njengabazali masithabathe inxaxheba yokuhoya abantwana bethu. Nathi singagxekeka, sinalo igalelo lemeko kaNgquba kaXaka eqhubekayo kubantwana. Umntwana eminyaka esithoba sike sadibana naye ebusuku apha edolofini. Sathi xa simthatha sigoduka naye, sawufika kowabo, abazali safika, kuluyolo benwabile, kungekho ntlungu yokuba umntwana bengekho phakathi kwabo. I must just say that some of our parents abuse their children economically. They send them out to get an income. This is not a story that I'm sucking out of my thumb. This is something that we have experienced, and there's one specific matter that was brought to our attention when somebody picked up a child at 9 o'clock the evening out in town earning an income, took him home and found the parents watching TV, watching soapies. Maar daar's 'n ander waarheid wat ons ook moet sê, en ek wil regtig baie vinnig maak. Eden en veral Oudtshoorn waar ons hierdie probleem met, minister, Oudtshoorn het, as jy die Kango-grotte se inkomste wegneem, 'n 0% groei gehad oor die afgelope boekjaar. Nee. Die dilemma wat ons het, en ek wil dit vanoggend vir die NCOP by u pleit, ons het 'n dilemma dat sekere dorpe in ons gebied gebruik word alleenlik vir groeipunte, en that the wealth, the educational wealth in this area are not equally distributed to all other towns. Terwyl ons een dorp wil uitlig en hom wil highly befonds, is ons besig om 'n ander dorp te laat sterf. Ek het groot geword in 'n klein dorpie, en ek kan vir u sê, daai stukkie opvoeding wat ek daar gekry het, in hy dorpie, behalwe dat ek die opvoeding gekry het op die plaasskool, het hy die skool en die koshuis ook werksgeleenthede geskep binne in die klein dorpie. So ek wil pleit, kom ons distribute asseblief die educational wealth of our towns. Ubutyebi bemfundo masohlulelane sabelane ngabo, ingabi ngoyedwa ochamlayo. Mna ndikhule kwingingqi ebijongeke ukuba iphantsi, kodwa ke ndaphumelela ngemigudu ebekho apho. Ngoko ke
masohlulelane sabelane ngezinto zonke. Injongo ephambili ikukuba makuphuculwe kuphakanyiswe izinga lomntu wonke. I just want to mention that the income for Oudtshoorn would have been negative if it wasn't for the income generated from the Kango Caves. I also want to mention that certain towns have been identified as educational hubs. And what I am pleading for is that this education or this wealth of education that we get be spread around the district and not just be available for certain towns. Dan net vinnig oor die FET en dit is deur die deputy minister aangespreek in Thembalethu, die African Skill College, wil ek net sê dit is waar. We're still dealing with the whole issue of racism in this area. Ek dink egter is meer incidenteel, meer op verskillende plekkies of situasies, maar ek wil regtig pleit ook vanoggend dat onthou net dat education vir ons kinders, it's an opportunity that they need to grab. And I always want to take it personal. I've got a son, second year at the university, at Nelson Mandela University in PE. He forgot to put his exam number on a paper after the writing exam. He was phoned while he was on holiday. He must come back to PE from Oudtshoorn because of the number. His response immediately was, why must I go? That people is always racist. And when we look at it, I asked him, it was a black person. Because he was wrong, suddenly all other people are racist. And I don't want us to reach a situation where we take everything. Our learners and our scholars also need to take responsibility for the opportunity that they created. Eerstens wil ek net noem dat die kwessie oor die African Skills College waar is. Dit was genoem en dat daar nog steeds racisme is op sekere gebiede, maar dat dit net incidenteel is soos vroeër genoem was. Ek wil ook net noem dat ons kinders die geleentheid moet aangryp om hul opvoeding te kry. Dit is nie iets wat hulle agterweë moet laat nie. Dan noem ek net persoonlik die kwessie die probleem wat my seun gehad het wat op universiteit, waar hy vergeet het om sy naam op 'n vraestel te skryf en die hele storie het toe redelik uitgekring en ek wil graag hê dat die leerders en die ouers ook verantwoordelikheid moet neem vir hul opvoeding. Injalo imeko ezibonakala ezifumaneke kwela laseGeorge kweso sikolo, kodwa ke ixesha elidingekayo lelokuba abazali nabafundi sonke masibhinqele phezulu. Ndinayo nemeko yomntwana wam ofunda kwelo laseCacadu, iintlekele adibene nazo endifuna uba konke oku kuqwalaseleke. Xa kuqwalaseleka konke oko, injongo mayibenye ibe injongo yokuba siphucule somelezane, siphucule imeko nezinga esiphantsi kwabo. The last thing I want to address is the intake of locals at institutions, educational institutions. It's true. People come to your area, they came and do research. At the end of the day, that our local kids are not accommodated in a huge sense in these institutions. So I really beg this morning that we make a lot more opportunities available for our local kids. In Oudtshoorn, for instance, we have the army, but just a few of our kids are accommodated. We have SEPs, only a few of our kids are accommodated. So we also beg you to make sure that we accommodated more of the locals. A last thing about Petro SA, because the name of Petro SA was mentioned here. Minister, Petro SA het die School of Excellence. 20, nadat ek met hulle gaan onderhandel het oor Eden se kinders, het hulle 20 beurse beskikbaar gemaak vir Eden. Die vereiste was wiskunde,
en natuurenskeikunde. Ons dit adverteer, aan die einde van die dag het ons net 14 gekry. So ons moet ook meer begin ernstig kyk na die tipe vakrigting van ons kinders. Ek kan met reg sê, die einde Augustus gaan 14 kinders by Petro SA 'n graad vang, tussen aanhalingstekens, na 'n 3-jaar kursus wat hulle voltooi het. So die organisasies wil met ons saamwerk, maar aan die einde van die dag baat dit nie ons sit in 'n hoekie en sit en huil nie. Is tyd dat ons 'n tree vorentoe moet gee om te akkommodeer. Baie dankie. I just want to mention the matter of Petro SA. Yes, our children should make use of these opportunities, but they must also look at the study directions in which they study. And not so long ago, some of our students have completed a 3-year course there. Then there is one other matter that I want to mention as een ander saak, en dit is dat plaaslike instellings asseblief meer van die plaaslike kinders moet inneem om by hulle te studeer. Daar was 'n opname gedoen en daar was gevind dat baie van die kinders wat opgeneem is by hierdie plaaslike instellings soos die Weermag en die SAPD word deur mense wat van buite die dorp afkom. Baie dankie. Petro SA kukishumel nesine labantu abaphumelele imfundo ethabatha iminyaka emithathu. Ndiyacela ke nakwicandelo lasemajonini nezamapolisa ndicela kokuba sonke sibe nenxaxheba esiyithathayo sibe negunya nathi sithabathe inxaxheba ukwenzela singaniki yonke into yalapha ekhaya ifidelwe abantu abangaphandle batyeka phezu kwabalapha ekhaya. Masibaqwalasele nabantu abaphakathi kwethu khona ukuze nabo bavune bafumane kwizinto eziqhubekayo apha phakathi kwethu. Enkosi. Thank you so much. At this stage, I just want to thank our translators for doing a sterling work and action. Give them a hand, please. They came to our rescue and toe ons hulle baie nodig gehad het, het hulle tot ons redding gekom. Baie dankie vir julle besondere diens. Ons laaste inset is van agbare taal, die ondervoorsitter van die NCOP, Honorable Taal. The stage is yours. No, thank you very much, Program Director. I just want, I'm distracted. I just want to deal with one issue, and for which is an issue related to everybody understanding why we are here. And that is what we said yesterday when we opened this session. To say, we are public representatives. We represent the interest of those who elected us into parliament. And therefore, the Constitution then gave us a mandate to say, your responsibility in terms of the separation of powers, your responsibility is to pass laws, is to hold the executive accountable by doing oversight. That is our primary responsibility. And this exercise that we're engaged in here today, it's exactly to strengthen and to deepen our oversight work over the executive, not to represent the executive, but to do oversight over the executive. Therefore, it would not be correct. It would not be correct because our democracy, defined by the Constitution, is a constitutional democracy that respects the rights of every citizen of this country. If an allegation is made against me, the Constitution gives me the right to defend or to respond to the allegation that has been made against me, even before a decision can be taken around an allegation that has been made around me or on me. So
we need to be consistent. If we say we must defend the Constitution, we must be consistent in doing that. We shouldn't be selective in defending the Constitution. That when it suits us, we defend the Constitution. And when it suits us, we tremble on that Constitution. It would not be fair to all South Africans. Therefore, I'm just raising this point so that we don't blur the line. Let the line be clear of why we are here. We are here to listen to our people and therefore listen to what the executive is saying. And on the basis of that, do oversight. Call on them to come and see as to whether if the things that they said they are going to do here, have they done it? We can't be representing the executive. We can't represent the executive. So therefore it is important that our people must understand. Our people must understand that we are here for you in order for us to defend your interests, but not to act on behalf of the executive. We have consistently said as parliament, ons het dit baie kere gesê soos parlement, om te sê, ons loop nie met 'n sak, ons het nie 'n budget nie. Honorable Soorti het 'n budget. Hulle run 'n department. Hy kan hier kom dan sê, so ons as 'n department ons gaan doen die volgende goedere. Ons as 'n department ons gaan soveel geld uitdal en soveel skole gaan bou en al dat klasse goeders. Ons hier om te luister. Honorable Soorti het onze mense gesê hulle gaan bou 3 skole or whatsoever. Na 3 maande, dan kan ons gaan om te sê, Honorable Soorti, waar is hy skole wat jy gesê het om te sê julle gaan vir ons mense bou? En as hy skole nie daar is nie, dan moet jy ons vertel. Hoekom is hy skole nie gebou nie? Maar ons kan nie hier kom en sê ons mense, nee, môre het julle skole. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Dat gaan onregverdig is vir julle, soos ons mense. As die goeders nie gebeur nie, now who is going to hold who accountable? Because if as a member of parliament, ek maak 'n pronouncement van goedere wat ordinarily moet gedoen was van die executive, who's going to hold me accountable then? Wie gaan my nou kom vra om te sê, waar is hy goeders wat julle gesê het om te sê hulle moet gaan op doen word? Because the line would have been blurred. There won't be any clarity now. The executive and the legislative sector gaan deur mekaar is nou. Die pot gaan nou te veel nou, dit gaan nou 'n potjie is nou. En dit kan nie 'n potjie is nie. So ek vra maar net om te sê ons mense, wees hulle net patient. Laat ons net elke een se constitutional right respect. If at all there's an allegation wat gemaak word van Papitau, that allegation moet geïnvestigate word, and after the investigation, there is due processes wat moet gefollow word, and if at all Honorable Tau word guilty gefind van whatsoever, then there will be a finding, and on the basis of that, there will be a verdict. Maar nie, again, sometimes emotions, ons verstaan man, ons verstaan. Ons is mense man. Ons raak emosioneel mos. Die environment is a baie emotional environment and so forth. Maar ons vra ons mense net for patience around that. So that we don't undermine the very same constitution that we have been praised to have adopted in this country. It is our responsibility to do that. That was point number 1 that I wanted to raise. The second issue, because I'm here to do oversight, it's just on general issues. The Honorable Soorti spoke to that thing. The issue from racism. Ours is about the creation of a non-racial, non-sexist, united, prosperous South Africa. Daar waar al die mense sal werk om te sien, om te sê, die toekoms van onze kinders, die toekomst van onze kinders is beter as ons is vandaag. Therefore,
Ek wil net die statement maak. Racisme is 'n duiwel. Racisme is 'n duiwel en ons moet dit nie toelaat nie. Ons mag nie racisme toelaat nie. Jy hoef nie 'n member van parlement te wees nie om racisme te tackle nie. Daar waar net om kop uitdal net trap hom af. Daar waar net om kop uitdal trap hom af. Moet hom nie kans gee ook om nog asem te skep nie. Ungayekeli lo mlingo lo. Umlingo i-racism. Umlingo mpela urugqithe. So it is our responsibility. Sonke singabantu, it's our responsibility as all ons responsibiliteit soos mense om seker te maak om te sê wherever racism in sa tlhogo trap hom. Inyathele. Speak about it. Talk. Don't allow anybody to speak up to talk on your behalf, because we cannot allow. After all the years of division, and then we are still allow racism to rear its head again, in dividing in dividing our people along racial lines, or dividing our people along racial. As the seldom that's for sexism. Or is it sexism? Jy laat my gaan verstaan, mas. Excess sexism. As ek verkeerd is, maar jy laat my verstaan wat ek wil sê. We cannot allow the ugly head of sexism to be so prevalent within our society, especially in this area, because of people have been talking about this. So these are some of the things that now, from a point of the legislative sector, I'm saying to our people, let us work together to ensure that, yes, of course, our racism is, our sloppiness is, and all that, bring it to our attention. But do not expect us, as defenders of the Constitution of the Republic of South Africa, to undermine the very same Constitution that we have fought so hard for. Thank you very much. Thank you, Honorable Tau, for the message of hope, the positiveness, and also the energy that you put in terms of the constitutionality. That must be, those tenets that must be adhered to in any democracy. If it must work for us, if it has to be functional for us, then we have to abide by certain principles and tenets. And I think that is imperative. And secondly, also for the scourge of racism, I think that is one thing that we have in common, a common enemy to fight against. To unite South Africa in no unclear terms, in no uncertain terms, as a united force. This is the only country that we have. Let us embrace this country. Let us embrace each other, irrespective of party political difference, language, culture, religion. It doesn't matter what divides us in terms of human-made obstacles and impediments. If it's not from God, then it's from man. And we have to, it's about mutual respect. And I think that is the main thing that our Honorable Tau raised here this morning. And we go out there and just do it as proud South Africans. Baie dankie, lieve vriende, vir al die vrae wat gevra was. Ek bedank elke vraagsteller. Elke vraag was belangrik. Dit was relevant. Baie dankie vir die paneellede. Onder minister Soorti, baie dankie. Agbare Tau en dan ook Mackenzie en Bessie. Ons gaan nou na die tweede ronde toe van die vrae en dan is my mede-aanbieder agbare Ellen Prins gaan die dan nou reg deurneem na middagete toe met die volgende sessie. Is jy gereed? Baie dankie, sy is altyd gereed. Baie dankie. Baie dankie. Ek gaan hierdie sessie hanteer.
En die sessie is nou oop vir vrae. Dis nie my call om speeches te maak nie. Ek is net hier om die program te fasiliteer en vrae toe te laat en die paneel sal die antwoorde doen. Ek nooi uit enige een wat verdere vrae het. Dit is omtrent onderwys, education. Enige iets. En mense maak, ek kan nie meer 'n beroep doen om vir u te vra om gebruik te maak van die geleentheid nie. U julle weet met hoeveel probleme u sit in die onderwysstelsel en u julle kom met hierdie probleme na ons toe en dan verwag u julle dat ons die antwoorde moet gee. Die geleentheid is nou, vra die vrae sodat u die antwoorde hier kan kry. Dankie. Kan ek asseblief hande kry of mense kry? Ek sien daar aan my regterkant. Gaan u voortgaan met die vraag, dankie. Sorry. My naam is Kwasi Jansen. My name is Kwasi Jansen. Ek wil net die lede groet van die NCOP en dan wil ek hartlik dankie sê dat julle ons dorp besoek het. I just want to thank especially the members of the NCOP for their visit here. NdinguKosi Johnson mandipulele amalungu webhunga lesizwe lamaphondo. Ngositshelela apha. Vroeë kinderonderwysontwikkeling, early child development, lê my baie na aan die hart. En ons het 'n probleem met befondsing hier in die dorp. Ek wil net graag vra dat u julle indringend moet kyk na befondsing. ECD is something that is very close to my heart, and I very much would like you to look at budgeting or a manner of funding ECD. Makube kuhlahlo labiwa mali okanye kuxhaswe iECD. En dan laerskoolonderwys. Ons laerskole sukkel met onderwysers. Die klasse is oorvol. Die ratio is een onderwyser vir omtrent meer as 40 kinders. En ons kan nie so voortploeg in die nuwe Suid-Afrika nie. I just want to speak about primary school education. We have a big problem because the ratio between teacher and pupil is much too high to be effective. Ndifuna uthetha ngezikolo zemfundo engaphansi ukwabiwa kwabantu kootitshala abantwana amanani makhulu kakhulu lomba lowo ufuna ukuqwalasela. Nou die onderwyser kan nie intensief aandag skenk aan die klasie omdat soos ek gesê het die klasse is oorvol. Daarom gee dit aanleiding tot die straatkindprobleem. Ek wil nie eintlik die woord straatkind gebruik nie, want dis kinders wat van ouers afkom. En ek is nou jammer, ek let op die burgemeester is nie nou hier nie. Want daar's iets wat hy veralgemeen. Hy het spesifiek rondom een geval gepraat. Maar ek bly in 'n gedeelte waar armoede hoogtyd vier. En uit armoede word die kinders gebore. Daarom pleit ek vandag by julle om werkskepping te laat geskied in die dorp. Hier is geensins werkskepping vir ons mense nie. Ons praat net van toerisme. En toerisme kan nie al ons mense akkommodeer nie. Daarom is dit my pleidooi aan julle, sodat ons die probleem kan aanspreek. Die huisskole het effektief gewerk, maar omdat daar nie befondsing is nie, daarom wend die kinders hulle tot die straat om te gaan bedel. Part of the problem that I think with the street children comes from the primary schools having too many kids in one class. The mayor earlier spoke about one specific incident, but I want to say that I live in a poverty-stricken area, and the big problem here is the kids are out there because of poverty, and I would like to speak about job creation. Speaking about tourism does not fully address the problem that we have, and that is why I think
people should look at other methods too of creating jobs. Ingxaki yabantwana abantu mababonelele indlela zokulwana nelemeko ikhathaza abantwana makubekho amathuba oneleyo emisebenzi khona ukuze kuzokondliwa ngokufanelekileyo zingabi nawubakho ezimeko. Dit is die sosiale verval wat tans heers in ons dorp. Ons baie van die ouers, soos ek gesê het, is werkloos. En elke kind wat gebore is belangrik vir die ouer. Die huistriomf wat hy van gepraat het, daar is te veel romslomp rondom daai huis. Ek het spesifiek gegaan om te gaan gesels met daai mense. Toen noem hulle aan my dat daar is 'n maatskaplike werkster wat moet betrokke is, die hof moet betrokke is. Nou wanneer jy aan die einde van die dag is jy so moeg om na al daai inrigtinge te gaan dat jy voel ook maar om toe op te gooi. Maar soos ek sê, dat befondsing vir die huiskole is die enigste oplossing huidiglik vir daai probleem. Baie dankie. Het jy nog 'n vraag? En aan die hoërskole, ons kinders na matriek. Na matriek kry ons kinders nie werkie. Baie van hulle wil graag verder studeer, maar daar is nie beurse nie. Daar is net vir 'n sekere groepie kinders beurse. Hier van Oudtshoorn af gaan honderde kinders universiteit toe. Ek maak nou 'n voorbeeld. Sê daar gaan nou 100 universiteit toe. Van daai 100 is daar miskien net 20 wat deurkom. So dit is een van ons groot probleme. Nou is ons kinders drop-outs. En dit moet nie die geval wees nie. Ek pleit vir 'n vaardigheidsskool vandag hier. Baie van ons kinders kan vaardighede aanleer. En ek weet daar is baie wat talent het, maar hulle kry nie die nodige hulp nie. Daarom vir my is dit belangrik dat gemeenskapsleiers moet meer betrokke raak by ons gemeenskappe en veral in die wyke waar hulle in bly. There are two things that I want to speak about. The one thing is homeschooling. I think that homeschooling will solve the problem, especially of overfull classes. But for that, we need funding. Our parents, a lot of our parents are unemployed, which is a problem. And you know that every child that is born to a parent is very important for a parent. We spoke about huistriomf earlier, but apparently that is quite a bit of a problem too, because you need to get a social worker involved and also the court. The other problem that I have is about our children who leave Oudtshoorn to get tertiary education elsewhere. The one problem here has got to do with bursaries that must be allocated to them, because many of our children, let's say for instance 100 children go to study per year, but only 20 of them actually pass and go on to the next year. So I am asking, I'm actually pleading that you also then have a skills academy in Oudtshoorn which should see to that problem too. Makubonelele nangezibonelelo. Abantwana bethu bayadinga. Abantwana bethu bafunda nje boma kwibanga leshumi. Kungabikho ndlela yokuba bangade bagqithe. Ontlalontle nabo bamele ukuba bayijonge imeko yabantwana bethu nokuba ngqongileyo. Kufuneka kudalwe lo mathuba bemaninzi okuvuselela iimfanelo zokululeka abantwana. Dan wil ek ook net noem die OKSK gebou wat so gevandaliseer word. Ons kinders kan gaan daar vir onderwysopleiding. So ek wil vra, ek is bly die adjunkminister van onderwys is ook hier vandag. Ek wil hê dat julle dit moet ernstig opneem, dat hy gebou moet gebruik word waarvoor hy gebruik was destyds. Ons is 'n onderwysdorp. Oudtshoorn gee die leiding vir die hele Suid-Afrika. So ek vra u vandag, laat hy gebou reg gebruik word. Laat ons waarde toevoeg tot ons kinders.
Laat ons kinders nie so ver moet gaan om te gaan studeer nie. Laat hulle sommer plaaslik kan studeer. Hier's baie landelike gebiede wat sukkel om die kinders geleer te kry. En is onnodig dat ons nou nog in die nuwe Suid-Afrika moet swaar kry. Daar word elke keer gepraat van 'n beter lewe, maar wanneer realiseer daai beter lewe vir ons mense wat in armoede moet bly? I just want to speak about the Southern Cape Training College that is being vandalized, and that's why I'm so glad that the Deputy Minister is here. I would like to ask that this building be used for its original purpose, and that is for training educators. We are an educated town, and we feel that we serve a number of rural areas around here, and that the children can actually then come and study here in Oudtshoorn instead of having to travel very far to other tertiary institutions. Isikolo sokuqeqesha otitshala esavalwayo apha eTsolweni. Bendicebisa sekela mphathiswa uba masivulwe siphinde siqwalaselwe. Khona ukuze abantwana bethu bangabhaduli behamba kude, khona ukuze imfundo le ibifuneka beyifumene apha bazokuyifumana ngokufanelekileyo. Nou wil ek ook net pleit dat ons plaaskole nie toegemaak moet word nie. Asseblief mense, ons het opvoeding nodig. So is ons plaaskole gaan toemaak. Waarheen gaan ons, wat gaan word van onze kinders op die plase? So asseblief. En dan laastens, wat die mense het nou omtrent beklei hier waar ek sit, oor praat. Die mense is honger om te praat. Ek wil net vra dat ons nie ons godsdienst uit die skole moet haal nie. Daarmee wil ek afsluit. Baie dankie dat julle geluister het. Baie dankie. Meneer Jansen, ek het vir u nou baie toegelaat om te vra, want ek het agtergekom dat daar nie so baie mense in 'n lyn staan nie. Alhoewel ons gesê het net 2, maar indien daar is, vra ek u dat u beperk tot 2 vrae. Moenie laat ons die vrae dupliseer nie, sodat ander mense ook 'n geleentheid kry. Hou dit kort en saaklik. U het nie nodig om 'n lang motivering te gee vir u vraagie. Baie dankie. Dan kan ons almal laat praat. Dankie vir u vrae, hoor. Baie dankie. Baie dankie. Volgende persoon. Next. Thank you. Hello. Can proceed. Hi, I'm Jermaine from Africa Skills Village, APT College in Thembaletu. We have been protesting for... Sorry, can you repeat your name, please? Jermaine. Jermaine who? Van Rooyen. Van Rooyen, thank you. From Thembaletu. We have been protesting for a month now, since the 6th March, for our right to a better future. Up until today, we are still protesting. The thing is, the college is corrupt. They pretend to train us, but they are falsifying our contracts. They are falsifying our host employer information. They are even taking off our stipend without being given the right to do so. I've been there for now 3 years. This is my 3rd year. I was supposed to... Can I go further? Can I talk? Ek is van die African Skills College en vir die laaste paar maande is ons besig met optogte. En ons het die optogte omdat ons nie die nodige vaardighede aangeleer word nie en ons gelde wat ons maandeliks kry is van ons weggeneem en daar word ook dokumente van ons vervals, ons werksdokumente. En kontrakte word ook vervals. Kule college ndikuyo kuqhubeka ubuqhetseba obuninzi ziyaguqulwa nencwadi zethu azithethi lento zimele ukuyithetha ngoko ke naleyo imele kuqwalasela sele iminyaka 3 ndikweso sikolo
nam bendisanda ubakho kuvukelo okanye ugwayimbo laluqhubeka apho kwelo ziko lempangelo. Besides contracts being falsified, we have endured racism, discrimination, sexism, and intimidation by police. As I stand here, I have been arrested now 3 times for peacefully protesting for my rights. Kukho ubuhlanga obuqhubekayo nengcinezelo njengoba ndimi apha ndiseke ndabanjwa kathathu ndibanjelwa eli xesha ndisilwela amalungelo am apho empangelweni. Ek was nou al 3 keer gearresteer of in hegtenis geneem vir vreedsame optogte wat eintlik ons reg is. Ons word geïntimideer, daar is rasisme en daar word teen ons op ander maniere gediskrimineer. The thing is, the person who is managing the college, Mr. Philip Harmse, he was previously at St. Cape College. And what happened there was that he was fired from that college for the exact same things he's doing now in Tembele too. Owangameleyo kule college, usuka kwenye i-college abe kuyo, kulo college abe kuyo wagxothwa, egxothwa kwangokwenza okungafanelekanga okufana noku akwenzayo apha eThemba lethu. The manager of the college is Mr. Philip Harmse, and formerly he is from the Southern Cape College, and he was fired from the Southern Cape College for exactly the same things that he's doing at the Skills College at the moment. It's been now a month, and we have tried to negotiate with them, but every time we set a date to meet them, they either refuse to come or they come late. Sele inyanga ngoku sithetha nabo, ngalo lonke ixesha sizama ukuthetha nabo, bamisa ingomso bawumisele elinye ithuba inhlangano, okanye baphelele bengazanga nokuza kwa kwinhlangano leyo. Ons het probeer om met hulle te vergader om ons probleme met hulle te bespreek. Maar elke keer as ons die probleme moet bespreek, is daar een of ander probleem en dit word dan agteruitgestel. The only reason they are actually meeting with us now, because this comes up in every meeting we have with them, is to get us to write our exams so it can appear normal to the outside world. Phela kwezathu esibangela uba ibe ngathi ngoku bayadibana nathi, balungiselela nje imeko khona ukuze sizobhala imviwo zethu ikhangeleke ingathi izinto zingcono. Die enigste rede waarom hulle nou met ons wil ontmoet en vergader, is sodat ons eksamens kan reël en skryf sodat alles normaal lyk vir die buitewêreld. The thing is, why the protest happened was because inside the college, we couldn't resolve matters. I was there for 3 years trying. Nothing was resolved. Phakathi kwecollege asikwazi uzisombulula izinto, mna besele ndilapho iminyaka emithathu, inene kulo minyaka mithathu, akukho nentwana yento eye yasonjululwa. Die protesoptogte is juis om die probleme op te los wat ons het. Ek is nogal vir 3 jaar daar en die probleme was nooit volledig aangespreek nie. All I want to say is, in closing, is if this is how the educational system is honoring the struggles of our past, by allowing history to repeat itself, this is wrong, man. Apartheid is alive in that college, and we are fighting it every day. Andisho ngathela okokuba ngaba iziko lezemfundo iyawusoloko likho nje kuqhubeke ezinto ziqhubeka ubonakala uba qhubeka undakashe esisuka kuye inene ayilunganga lonto
undonakele imeko elolu hlobo. Racisme en apartheid lewe nog in hierdie college wat ons bywoon. En as dit is hoe ons gevorder het nadat ons bevry is, dan kry ons beslis nie die volle waarde vir ons demokrasie nie. The worst thing about... Jermaine? One last point. Not around that point. Do you have a second question? It's the last point. It's not around the same Because I was asking you not to motivate too much. thing. Okay. Ask your question, and it's clear for us here, they will answer. We understand, but don't motivate every time one question. Okay. I just want to say this, we are there to get our skills developed, but now they are threatening our futures to the extent that even some of us have restraining orders, court dates, and all that stuff, and not even the skills that they promised when we started there. Siphaya basiphuculisa khono zethu. Kodwa oko bakwenzayo kuthi inene ndiyakuqinisekisa akuthembisi yaye kungaphuculi nezinga lethu lokufumana izakhono sizifunayo. Ons het ingeskryf by hierdie college om sekere vaardighede aan te leer, maar dit het nooit plaasgevind nie en ek voel dat hulle misluk het. Baie dankie. Dankie vir die... Okay. En verder ons toekoms in gedrang te bring. Baie dankie Jermaine vir daardie boodskap. As jy verdere punte het wat jy vir onder ons aandag wil bring, ek dink dit is belangrik dat die ondersoek ten opsigte van die college, dit is hoe ek het nou sien, deeglik kan wees, sit dit op papier of gaan agtertoe en dan gee jy gedetailleerde inligting, miskien daar waar dit kan deurgee, né? Baie dankie. Die volgende persoon. Olanda. Hello, my name is Lucian Witpooi. I'm a resident of Oudtshoorn. And I have more of a plea than a question. I believe that South Africa's education is busy failing us. The reason why I'm saying that is at basic education level, if the child passes grade 7 and he doesn't want to go further to secondary education, he has no skills. He has education that he have learned, but no skills. If you go to higher education, it's the same problem. You look at certain points and certain career levels. If you exclude the career path where you get practical skills like teaching or doctors, they know if you go out, you have a degree, you have a work. But all I want to ask is, or plea is that, can't we change the curriculum and integrate a more experience with education so that we can have a better future, working together, helping each other. We know that, as Mrs. Rampela Mampela said it before, education back then was better as it is now. And I want to ask and plead just to integrate experience into our curriculum. I wanted to ask the executive mayor, but he's not there. There's unemployed graduates all over Eden District municipalities. I want to ask them if there's a program that we can enter and gain experience with those who want to enter the municipal level. I've been trying to contact them, the municipality, everybody, and I have received no answers. Can you please help us, help South Africa? Thank you. Thank you. I think here is someone who's standing in for the mayor of Eden District, so you will be able to have an answer on that one, I believe. Thank you. Ek is Lucian Witpooi, 'n inwoner van Oudtshoorn en daar's 'n paar dinge wat ek onder die aandag wil bring.
Die punt wat ek wil maak is liewer 'n pleidooi as 'n vraag. Die skoolkurrikulum, ek wil baie graag hê dat dit aangepas moet word sodat die leerders ook vaardighede kan aanleer, want as hulle by graad 7 uitkom, dan het hulle eintlik geen vaardighede opgedoen nie. En ek wil baie graag vra of dit nie aangepas kan word nie. Die ander probleem wat ek het, wat ek baie graag wil gerig het aan die uitvoerende burgemeester, is dat daar baie werklose gegradueerdes hier in Oudtshoorn is. En ek wou net uitgevind het of daar nie 'n manier is hoe ons in diens geneem kan word om ervaring op te doen, sodat ons dan meer werkbaar kan wees nie. Baie dankie. Can we have the next question, please? One question, and then I'm going to allow the panel to respond. Thank you. Igama lami nguLuvuyo Ncamile. Ndiphuma eGeorge. Ngomnye we-student from Africa Skills Village. Luvuyo Ncamile is my name from George. I'm also a student there. Nam ndime apha nje ndibhlungu. Even myself, as I'm standing here, I'm also greatly disturbed. Ngoba ngunyaka wami wesithathu lo ecollegeini, but andinayo direction, andiyazi ba umzekelo kwicala lo trade tester awuyazi ba idate yakho idate yanini for u trade tester. It's my third year at this university there, but I do not know. I have no direction as to where I am going to exactly. I'm not yet clear. Ek is van die African Skills College en ek staan hier en ek is baie bekommerd. Ek is al in my 3de jaar, maar ek het geen benul wat my rigting is nie. Into engichukumisileyo ba mandizoma apha usuka eGeorge kwiparlament yayiseGeorge. Sazi-raise ezi issues, but asikaboni into ishukumayo. What caused me to come here to today? Last time when the parliament had visited us at George, we raised these issues. But ever since until now, we have seen nothing happening. Ek het hierheen gekom want hier dieselfde probleem het ons geopper toe die parlement in George was. Maar tot op die huidige oomblik het daar nog niks plaasgevind nie. Umzekelo imember ezipha phezulu zininzi esamileyo unxulumana nazo. Ndingenza umzekelo othanda imodise oluvo onxelelwa. We have tried to negotiate with members, upper members in parliament, the Honorable Thandi Modise. Ons het probeer om Ons het probeer om te onderhandel met senior parlementslede, onder andere Thandi Modise, om ons probleme aan te spreek. Sizifakile zonke into zethu, izikhalazo zethu, sazama uza ne-evidence epheleleyo, sazi-emaila. We have raised all our complaints and we have also emailed relevant documentary proof to prove this. Ons het al ons klagtes op skrif gestel en ons het ook bewyse per e-pos aangestuur. Ngoku ndimile nje ininzi into eyenzekayo kula college. Ucalucalulo ezibaye betshilo ebesemile apha ngaphambili ongomnye wezistudents apha. Now as I am standing here, there are various things that happened at that college. As a member from the same college who had already spoken before me, had mentioned the high level of racism at that college. Ek staan hier om sekere dinge weer te noem wat 'n leerder of iemand wat ook aan hierdie colleges vroeër genoem het. En een van die groot probleme wat uitstaan is die rasisme wat daar plaasvind. Ukuya kulonto leyo ukwenza umzekelo imanagement esiphetheyo pha yifamily yodwa. For instance, to prove that
the management of this institution is composed of family members only. 'n Voorbeeld hiervan is dat die bestuurslede van hierdie college bestaan uit familielede. Umphathi wethu esibaye besetshilo apha bemile ngaphambili uGcawam ngumfazi wakhe ngoku ekholejini ophetheyo yena kuba esuka elanduza eSouth Cape ephume ngalandlela wayephume ngayo uye wabeka umfazi wakhe phambili. Another person has put his wife because he came from South Cape and he has now put his wife in a position at this college, as a colleague of mine had mentioned here before. Soos 'n kollega van my vroeër genoem het iemand van die Suid-Kaapse College ook sy vrou aangestel by die African Skills College. Mna into bendizayicela ibingaske ithathelwe ingqalelo ngokukhawulezileyo lento le ngoba inyanga ngoku isenzeka and akufundwa kakuhle ekholejini ucalucalulo lungamandla even ne-graduate zapha esikolweni asikamboni umuntu omnyama nomnye efumana i-certificate only ngabamhlophe bebala. Immediate attention should be paid to this. Racism is of a high level at this institution, and even the graduates that are there, all those who had been issued with certificates are all white people. There we have not seen any African or black person being issued with this certificate. Ons wil baie graag hê dat hier die probleme van rasisme onmiddellik aangespreek moet word, want al die gegradueerdes van hierdie instelling was wit studente gewees. Ek het nog geen nie blanke student gesien wat hier gegradueer het nie. Ukwenza umzekelo ndimile nje apha. Thank you. Ngiyithe die. Thank you very much. Benifuna nje uchaphazela just Okay, sure. Just ndimile nje apha ndibhlungu ndiyithe die. But bakhona bengene nabo abamhlophe abebala. But ngoku bagraduate. As I'm standing here, I'm doing third year. But there are whites with whom I started. As I'm standing here, they have already graduated whilst I started with them, and I am still in this position. Ek is nou in my 3de jaar, maar wit studente wat saam hier begin studeer het al reeds al studies voltooi en het al reeds gegradueer en hier staan ek nog steeds. En bendicela animanga apha kuba ndivuyile uba mandizoma apha ingaske ithathele ingqalelo ngoba kudala sizama uphakamisa zonke izikhalazo zethu akho ngqalelo siyibonileyo ithathwa. As I'm standing here, I'm not standing because I wanted to portray a certain picture or stand in front of you. But I say sincerely, it is time that attention should be paid to my issues. I have been mentioning this for quite some time now. Ek voel dat daar dringend na hierdie kwessies wat ek genoem het na gesien moet word, want dit is nie die eerste keer wat ek dit genoem het nie en ek wil baie graag hê dat hierdie probleme so vinnig moontlik opgelos moet word. Okugqibela ndigqibe. Umzekelo sinazo ifunders oChita Sasita. Lastly, we have funders Chita and Sasita. NSF. And NSF. But nangomnye unyaka kule 3 years sisekholejini sazibona representatives zako NSF zako Sasita Not a single year whilst at that school did we see the representatives of this. Ons het al met verskeie instansies gepraat, maar deur die tyd wat ek by hierdie college was, het ek nog nie een van hulle verteenwoordigers daar gesien nie. Dit is SIDA en NSF. So bencela ibingaske ithathele ingqalelo ngakumbi lento le ngoba inyanga ngoku kukho izitudent ezihlele inyanga phansi zinga-attendi into. So bencela ithathele ingqalelo. I ask that attention be paid to this.
it is now for a month that there are students that are seated there, not receiving any attention of any matter. Yeah, thank you for your point. Enkosi Bhuti, Thank you. uyabulela. We know we are taking note. Can we proceed to the right-hand side for questions? Goedemiddag. Baie dankie. Mijn naam is Geraldine Wildeman. Ik kom van Haarlem. Ons is in een rural area. En ik voel nou zo'n beetje ongelukkig, want ons was gisterochtend 5 uur al op. En die vervoer moest ons 6 uur gekry het. En hulle het ons nooit kom optel nie. En die dame met wie ons gekontak het vir my hierdie snaakse woord genoem, sy Ranie is Spasa shoppie, en vir my is dit onaanvaarbaar dat 'n official van die departement vir my as 'n gewone lid uit 'n gemeenskap uit wat hierdie regering ingestem het, sê Ranie is Spasa shoppie. Okay, dankie Geraldine. Kan jy daai inligting vir ons later gee wat ons separate met dit doen? Ja. Van Haarlem. Okay, dankie hoor. Ja. Wildeman. Jy kan my jou vraagie vra. Dankie. Ek het net 2 vrae vir 2 departemente. En ek het dokumentasie en ek wil dit graag vir die minister, deputy minister, minister Sirti, want ek gee dat u departement dit op nasionale vlak moet ondersoek. Daar was 'n klag ingedien teen 'n kleuterskool waar fondse van die departement van onderwys en die departement van social development wanbestuur was en gesteel was. Daar was klagtes ingedien by die provinsiale regering. Hier is bewys wat dit kan bewys. En wat so snaaks is omdat daardie dame is 'n raadslid se vrou wat vir my sê dat sekere mense is verhewe bo die wet. Dit geld nie vir hulle nie. En ek wil ook, wag wat ek net nou. Ek gaan 'n gedeelte lees uit die skrywe wat gegaan het na die destydse minister van onderwys. Kan ons net translation toelaat Geraldine, ek weet jy's excited. To investigate it. Can you translate please that we can proceed before she's reading that whole thing? Gaan julle translate of wil julle hê sy moet verder gaan? Of wat? Okay. Ek wil net, dit was by die Eden Karoo se education department, was dit aangemeld by Florence, ek ken nie, dis 'n sware van sy het gerespond daarop. Maar hierdie gedeelte haal ek uit die skrywe. Minister, op grond hiervan wil ons graag vra vir 'n volledige ondersoek as ook onderhoude met die personeel. Minister, aangesien hierdie staatsdepartemente betrokke is wat nie hulle werk reg gedoen het nie, kry ons die gevoel dat die DA-regering in die Weskaap vir wie ons gestem het, tot ons verbasing nie so korrupsievry is nie. Omdat die betrokke dame 'n raadslid se vrou is sy verhewe bo die wet. En ek gaan net 'n paar bedrae noem. R14.000 het sy onttrek. Sy kon nie daarvan verslag gee nie. R15.840 van die departement van social development is getrek nadat sy haar kleuterskool wat op privaat grond van haar broer bedryf word, wat in die Weskaapse wetgewer dien. Ons wil hê, minister Sirti, u op nasionale vlak moet hierdie ondersoek tot op die been ondersoek. Dan as ons nou gaan navraag doen, dan is hy amptenaar nie meer in hy posisie wat betrokke was by hierdie ondersoek nie. En my volgende punt is, ek wil van die departement social development weet, ons mense, ons het 'n arm area.
En ek wil vandag vir die deputy chairperson van die NOCP sê, apartheid en diskriminasie is up and alive daar waar ons vandaan kom. En ek is, die rede hoekom ek dit noem, ek is baie teleurgestel toe ek die program sien, daarvan vir polisieering nie 'n afdeling is nie. Want hierdie polisiebeampte, sommige van hulle is net so betrokke by die korrupsie. Die rede hoekom ek dit noem, ek het op 'n pydag gegaan die 1ste van die maand. Toe gaan ek daar by 'n betrokke bankgroep. Die mense wat die loan sharks is, het hulle besigheid is Lansan Absa Bank in Voortrekkerstraat, Uniondale. Ek het dit onder die aandag van Dolores Wewers gebring. Ek sien sy sit hierso vanmôre. Toe bel ek die polisie om te kom kyk dat hierdie mense 'n klomp SASSA-kaartjies in hulle besit plus ID-nommers. Toe die polisiebeampte kom, toe sê hy vir my ek moet seker maak van my feite. Toe sê ek, o nee, maar dis reg. Toe vind ons uit maar sy suster werk daar aan die binnekant. Geraldine, dis 'n baie belangrike punt en ons wil dit aanspreek. Ja, maar ek wil hê social development is vanmiddag. Wil jy nie hy puntjie so vashou nie? Dan kan jy hom meer uitbrei vanmiddag. Ellen, laat ek klaar praat. Laat ek klaar praat. It's my right to speak up, man. En ek is nie onbeskof as ek dit noem nie. Die deputy chair het gister, ek het TV gekyk. En toe het hy hierdie genoem, hy het gesê, hulle het gekom na ons mense om te kom luister na wat ons pla en wat vir ons belangrik is. En toe kom die dame uit as 'n wit vrou. En sy kan bly wees, ek is bekeer, want anders het ek haar aangeraan. Toe sê sy vir my hierdie woorde. Hulle het 'n kontrak, sy althans het 'n kontrak met die departement van social development, dat sy die geld direk van die mense se SASSA-kaarte kan verhaal. En ek wil graag hê, dat moet op nasionale vlak, moet dit geondersoek word, en dit moet teruggekom word na ons gemeenskap, toe ons kan hoor, wat was die bevindinge. Baie dankie. Baie dankie. Geraldine, dis hoe ek jou ken, hè? Maar ons werk ook hier met, jy weet, as jy bekeer is, dan sê die woord van die Here, God is 'n God van orde. So hier's orde, ons hanteer eers die en vanmiddag die ander. Maar nietemin, ek het vir jou die geleentheid gegee. Gaan ons voortgaan met die volgende vraag, dankie. Hallo. Wat ons nou gaan doen, we are going to allow the panel to respond to those questions, and then after that we are going to allow the other people, looking at time. What is the time now? It's 12:10. So we have a little time if you respond quickly so that we can take more questions, because it's very interesting to hear the people cry, the outcry to help, because corruption, racism and everything is on the order of the day here in the Western Cape. Thank you. I think, am I the last person, ma'am? Can I ask you to Am respond I the last first? person? Comrade, thank you. Am I the last person? We were saying that one was the last two questions. You will be the first one after responding, comrade. Mr. Blau, sorry. Okay. Goeiemiddag mense, weer eens goeiemiddag. Ek wil net sê, ek gaan van agteraf begin. General Dean Williams van Harm. Ek is so bly dat ons sulke goeie gemeenskapsleiers het. Mense wat bereid is om die hef in die hand te vat. Mense wat bereid is, wat nie bang is vir kwaadheid nie, wat nie bang is vir power nie. Ek is bly om te hoor. En jy het baie belangrike punte opgebring nou.
En ek sal graag wil asseblief tog die dokumentasie vir die minister kan oorhandig sodat hy kyk na die probleme. Sodat ons kan nie dat mense met SASSA-kaartjies sit nie, polisie se vroue nie. Hulle steel die kostes uit die mond uit. So asseblief bring hy dokumentasie en ek seker die minister sal dit aanvat. En teen Luvoyo en 'n ander young man, Jermaine van Rooyen, is julle nog hierso? Kan julle asseblief net na die kant toe kom, as na die minister praat, sal ek afgaan. Ek wil graag saam met julle praat, soos 'n mens die goede kan properly investigate. Want het kan nie dat 'n man vir 3 jaar op 'n varsity is en hy weet nie waar toe gaan hy nie. Dis onregverdig en is baie verkeerd. So ons het informasie nodig van die college asseblief. Ek sal met die minister praat en ek is 'n lid van die staande komitee op onderrig en ons kan wat hulle noem unannounced visits doen. Wait for translation, please. Waar is die translators? Mense moet translate sê hulle. En ons kan dit doen. It is within our right to do unannounced visits. Om te kom sien wat aangaan. En dis dit wat ons moet doen. So ek het julle nodig asseblief om te kom na die kant toe te kom, dat ek julle nommers kry, dat ek vir die administrasie kan gee om te sien wat daar aangaan asseblief. Relax, dat hulle gou translate. Oh, hulle moet translate asseblief. Maak gou om Yes, the first question of Geraldine Wilderman related to a crash and to various amounts of money that were stolen from that institution. And the second one was to a number of loan sharks who had established their business right next to a bank and who took SASSA cards as a way of surety, which is illegal. Nee meneer, is verkeerd. Ek het dit klaar dat hy vraag beantwoord, ons sal weer by jy nog 'n ander stap al. So asseblief Jermaine en Luvoyo, as julle miskien na die kant toe kom, dat ons asseblief die besonderhede kan kry van hy college, dat ons daarna kyk, want ons kan nie dat ons kinders se toekoms so sleg begin nie. Dit is baie verkeerd. Die minister sal die ander antwoorde respond asseblief. Jermaine and Luvoyo, could you come to the side here and give us the details and then we can intervene? It cannot be that our children's future is compromised in this way. Sicela ke uShameni noLuvuyo bagqithisele inkcukacha ngaphambili. Asinokwazi ke ushiya abantwana bethu bephila phansi kwezimeko zingamkelekanga olhlobo. Wel baie dankie vir die vraag. Voor ek begin wil ek net iets baie duidelik maak. Elke kind in hierdie land is 'n nasionale bate. Of die kind hier van Eden District kom, of van Khayelitsha, of van Gauteng, dit maak geen verskil nie. Elke kind is 'n bate van ons land. Very much for the questions. I just want to emphasize that every child is a national asset in this country, never mind where it comes from. Enkosi kakhulu ke ngamagalelo enu. Sifuna ke ukutsho into yoba kuthi thina silisebe wonke umntana weli lizwe ubalulekile kuthi. And we must fight corruption, we must fight racism, we must fight sexism wherever it occurs, whether it's in the Western Cape, whether it's in Gauteng, whether it's in Limpopo, we cannot tolerate it. Ons moet korrupsie bestry en rasisme en seksisme waar dit ook al voorkom in die land. Sizokwenza konke ke okusemandleni ukulwa nocalucalulo, ukulwa nokurhwaphilizo, nocalucalulo nokunukubezwa ngokwesini njalo njalo sokwenza zonke inzame kwelethu icala. We do not want to conflate our demands for quality education with political agendas. Ons wil nie ons eis vir gehalte onderrig vermeng met politieke agenda nie. Asifuni ke ukudibanisa injongo zethu zopolitiko sizidibanise nokubaluleka kwemfundo esemgangathweni. Funeke sizahlule izinto zombini. Because if we are going to build this nation, we have to work together with one common purpose, that is providing each and every child, particularly the poor black child. And as I talk about black, I talk about an African, a colored, and an Indian child with the benefits they've been deprived of for such a long time. Ons moet die land ontwikkel en as ons dit wil doen, moet ons seker maak dat elke kind in die land
van 'n swart kind, 'n wit kind, 'n kleurlingkind, 'n Indeerkind, almal moet gehalte onderwys gaan kry om vir hulle geleentheid in die lewe te gee. Kufuneka senze konke okusemandleni ukuqinisekisa into yoba abo bebekade bevinjwa amathuba ngaphambili bayaxhamla ingakumbi abantwana abantsundu. We have been denying our people for too long with quality infrastructure and quality institutions of learning. Ons mense is te lank gehalte instellings van onderwys en gehalte infrastruktuur ontsê. Sibavimbile ke abantu bethu ixesha elide iminyaka ngeminyaka bengakwazi ukufumana imfundo esemgangathweni neziseko ezingundoqo ezisemgangathweni. En nie teenstaande die feit dat elke provinsie 'n bydrae kry vir infrastruktuur, het ons regering 'n besluit gemaak dat hulle unsafe schools, they're going to replace unsafe schools, hierdie plantjie skole vervang of hierdie modderskole vervang met gehalte skole. And notwithstanding that every province receives money from the central government, the government has made a commitment now that all these unsafe schools are going to be replaced with safe structures. Urhulumente ke kukho isabelo asithumelayo kumaphondo asithoba esizwe. Ngoko ke soqinisekisa uba zonke izikolo ezinodaka siyazitshintsha zibe zizikolo ke ezisemgangathweni. En julle mag vra, wat het die regering tog gedoen in die Wes-Kaap? And you may ask, what has the government done in the Western Cape? Uzibuza ke umbuzo ngamanye amaxesha into yoba ingaba urhulumente wentshona koloni wenze ntoni yena kweli candelo. Op die 2 September 2014 verlede jaar in Dedena was daar 'n skool van meer as 35 miljoen gestig. En die bevoordeelde, the people who were the beneficiaries, were principally colored and African children. Last year in September, a school was Yes, founded. put your hands together because that's the truth. On the 11th of September, translators, you can translate. Op die 11de September, in Kensington, het ons 'n nuwe skool gestig, ook aan die waarde van tussen 35 miljoen en 38 miljoen. State-of-the-art school with libraries, laboratories, jungle gyms, everything. Beneficiaries, mainly colored and African children. In September, we founded a school in Kensington, and also with a budget of about 35 million rand. And the beneficiaries were mostly black children. Ngo-11 kaSeptemba kukho isikole esipha eKensington. Siye sasixhasa ke njengorhulumente sakwazi uba sibe nobuchwepheshe bala maxesha ngeenkulungwane zemali nanjengo sezibalule umphathiswa. On the 2nd of October, Delta Primary School, again in the city of Cape Town, provided the school with not less than 38 million rands to the community, principal beneficiaries, the colored population and the African population. In Oktober is daar 'n skool geopen in Kaapstad en weer eens 'n baie duur skool wat in die begunstigdes was weer hoofsaaklik swart kinders. Ngo-Oktober ke isikolo salapha eNtshona Koloni siye saxhaswa ke naso ngemali ebalelwa phaa kwi-38 million rand. Mali leyo ke iyakwazi nokuxhamlisa abantu abangqonge esasikolo. Op die 16de Oktober verlede jaar in Heideveld, weer in die Kaap, bevoordeelde 'n steerling and African children were again the beneficiaries, principal beneficiaries, a school of not less than 39 million rands provided to the community, compliments of this government of South Africa. In Oktober verlede jaar is daar by Heideveld 'n skool geopen, ook weer die begunstigdes hoofsaaklik swart kinders. Kwakhona ke ngo-Oktober ke urhulumente waqinisekisa into yoba uyaxhasa kwisasikolo ingakumbi esasikolo ke kugcwele abantu abantsundu wabaxhasa ke ngezixhobo zemfundo. On the 25th of October last year, Sofumolela, again in Cape Town, a new state-of-the-art school with 36 million rands, again provided to our disadvantaged communities in the Western Cape again. En 25 Oktober verlede jaar is daar ook in die Wes-Kaap nog 'n skool gestig, ook weer 38 miljoen rand
that. Nge-26 October kwakhona isebe lezemfundo liye laxhasa isikolo ngemali ebalelwa phaa ku-36 million rand kwaye ke kufuneka siqaphele into yoba esaa sikolo sikwindawo ehlelelekileyo. On the 31st of October, Portia Primary School, again in Cape Town, provided with the compliments of the National Department of Basic Education. 31st October, once again in Cape Town, another school provided for African children, for black children. Nge-31st October kunyaka opheleyo kwakhona isebe lezemfundo liye laxhasa isikolo eso ke songanyelwe ngabantwana abantsundu. On the 26th of November, Neisner Secondary School, again from the National Department of Basic Education, state-of-the-art school, libraries, laboratories, computer centers, fully furnished with compliments from the Department of Basic Education. Want elke kind in hierdie land is 'n kind, is ons kind, die verantwoordelikheid van hierdie regering. And it's got nothing to do with politics, it's got nothing to do with the DA, it's got nothing to do with the ANC, it's got something to do with our nation. Kwakhona ke nge-26 October isikolo samabanga phakamileyo eNeisner sesaxhaswa ke ngurhulumente ngelaboratory nangekhompyutha ke ezikumgangatho kanokutsho kwaye ke ndifuna ukugxininisa into yoba ezi zinto okanye laa malinge siwenzile hayi ngeenjongo zoba sizibalule ngokwezopolitiko okanye ukuba siye-ANC siyidiye njalo njalo kodwa siyenze ukuba sisabela ikhwelo njengesebe lezemfundo. And I'm not going to repeat all the schools, but just take this year, 6th of March, Castle Flay, 11th of March, Rosewood Primary, 18th of March, Tygerberg Primary School, on the 27th of March, Valhalla Primary School. There's a whole list of schools in it with Valhalla Primary School. It's too many to mention all the names, but there are a whole succession of schools which were opened. What I'm saying to you, that the Western Cape has already received 11 schools, and there are another 14 schools under construction through the RCD program, a program of the National Department of Basic Education for the benefit of each and every child in this country, and it's got nothing to do with party politics. Kwakhona ke ndifuna ukutsho into yoba urhulumente ke wesebe lezemfundo esiseko sezixhasile izikolo ezineshumi apha eNtshona Koloni kwaye ke kusekho izikolo ezinesine ezokufumana inkxaso loo nto ayinanto yokwenza ke ne-DA ne-ANC njalo njalo. And I'm not going to take this microphone and go down to the community out there and say, ek wil met julle gesels, asof ek nie van hier af met julle kan praat nie. Andizukuthatha ke lo mboko wam ndizibalule mna ndiye ebantwini ndizigwagwise njalo njalo ndizokuma phaa eqongeni mna ndithethe njengosekela mphathiswa. Hierdie plafon moet gebruik word om inligting te verskaf aan die gemeenskap, om te sê ons is verantwoordelik vir onderwys saam met die Weskaap, met elke ander provinsie in hierdie land. Dit is ons gesamentlike verantwoordelikheid. And this platform has to be used to explain that education is our responsibility, and the Western Cape, just as much as any other province, is included in that. Sizokusebenzisa eliqonga sicacise into yoba imfundo ibalulekile kwaye iphondo leNtshona Koloni libalulekile nalo liyafana namanye amaphondo oMzantsi Afrika. Dis nou 'n inleiding tot die antwoorde wat ek gaan nou verskaf, en dis baie goeie punte wat gemaak is. En ek sê dankie aan meneer Jansen. Meneer Jansen, you are right. Early childhood development is the basis, is the foundation. Dis die fundament van kwaliteit onderwys. And this is the introduction to the answer I'm going to give to Mr. Jansen. Thank you very much for your question. It's very important. And basic education is really the foundation on which all other education rests. Ndizokubhekisa ke kumphathiswa uJansen nditsho nam ke ndalekele ngelithi eneneni ke uphuhliso lwemfundo labantwana besekumabanga aphantsi siyibona njengento ebalulekileyo leyo. The question is, where were we 7 years ago and where are we now? Die vraag is, waar was ons 7 jaar gelede en waar is ons nou? Umbuzo kophambili into yoba xa sithelekisa kwiminyaka esixhenxe edlulileyo kunangoku ingaba besiphi kwiminyaka edlule esixhenxe sindawoni ngoku kulo nyaka ka-2015. 7 jaar gelede was daar minder as 400,000 kinders in ons skole met graad R, with grade R, less than 400,000 children. Today,
We have more than 875,000 children in our schools being provided with grade R. Vandag het ons 875.000 kinders in ons skole wat voorsien word van graad R en 7 jaar gelede was dit glad nie die geval nie. Ukuzothi ga ngoku sinabantwana abayi-875,000 ababonelelwa ke ngamabanga e-grade R lisebe lezemfundo. We never had a curriculum for grade R before. We now have a curriculum, and every child, black and white, quintile 1 or quintile 5, receives 4 books, colorful books in grade R in a language that he or she understands. That is what we've delivered just in the past 7 years. En 7 jaar gelede het ons glad nie 'n curriculum vir graad R gehad nie, maar nou word daar 4 gekleurde werkboeke aan die kinders verskaf en in hulle taal. En dit is die vordering wat ons gemaak het. Mahala, gratis, aan elke kind in hierdie land. Uzothi ga ngoku xa sithelekisa kwiminyaka esixhenxe edlulileyo ngoku sine-curriculum efundwa ngabafundi ku-grade R, kwaye ke sineencwadi okanye izixhobo zokufunda ezine apho abantwana bakwazi ukufunda ngeelwimi zabo zenkobe okanye iilwimi zabo zomgquba. In addition, the Department of Social Development is responsible for the provision of pre-grade R education for our children, and more than 500,000 children are the beneficiaries of that program. En daarbij is die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling ook verantwoordelik vir voor graad R se onderwys. En daar's 500,000 kinders wat al baat by daardie opvoeding. Ngapha kwenani ke labantwana babalelwa ku-500,000 bafumana imfundo phambi kokuba bangene ku-grade R. Loo nkxaso ke bayinikwa lisebe lwentlalontle. In fact, State South Africa has, through its household survey last year, established that from our complete population, more than 91% of our children have received at least 1 year of preschooling education. And that's a wonderful, wonderful step forward. Kukho inyathelo elincumisayo kakhulu ke ngapha kwe-91% yabantwana bafumana imfundo phambi kokuba bangene ku-grade R. Loo nto ke iyasincumisa kakhulu kwaye ke sinqwenela ukuyiqhwabela izandla. In Statistiek Suid-Afrika het bepaal dat 91% van die kinders al onderwys gekry het en dit is 'n verbasende prestasie wat nou bereik is. Nou meneer Jansen, ek stem heeltemal saam that your primary school is perhaps the most important phase in your education with your foundation phase. Meneer Jansen, ek stem saam. I agree with you. The pre-primary phase is the most important phase of education. Ndiyavumelana ke nomphathiswa uYansin oba elabakala labantwana phambi kokuba bangene esikolweni lelona bakala libalulekileyo kakhulu ebomini babo. In the past 18 months, we have built more than 1 school per week. More than 1 state-of-the-art school per week has been delivered to our country. Die afgelope 18 maande het ons elke week 'n supermoderne skool gebou per week. And of these, more than 80% have been primary schools. Siyasaqinisekisa into yoba rhoqo ngeveki sibonelela ngezikolo ke zikanokutsho kwilizwe jikelele. I hold the view that whilst house schooling, huiskole is belangrik, die oplossing is nie in huiskole, want dit verteenwoordig minder as 0,5%, less than 0,5% of the school-going population. The solution lies in better, bigger, quality schools for our children. En ek glo nie dat huisskole werklik die oplossing is vir ons gemeenskap nie. Die oplossing is in beter en groter skole en meer skole vir al ons mense. Eyona nto ibalulekileyo ke kuthi njengesebe kukuba abantwana bafumane imfundo esemgangathweni nekwizinga elifanelekileyo. Nou, u punte ten opsigte van hoërskole is goeie punte en belangrike punte, want as ons vorentoe wil vorder, dan moet ons aandag gee aan hierdie tegniese punte wat u na ons inligting toe gebring het.
And your points concerning high schools are very good and valid points, because if we want to go forward, we have to give attention to these technical points. The question is, what have we done? Amanqaku enu ke abalulekile kakhulu ngokumayelana ke nezinga lamabanga aphezulu. Umbuzo ke esijongene nawo into yobana ke ngoku siya njani phambili. We have recapitalized more than 200 technical schools. Ons het meer as 200 tegniese skole weer herkapitaliseer. In other words, provided them with new equipment, new machinery. Siye ke saxhobisa izikolo zobugcisa ezingaphaya kwamakhulu amabini, sazixhasa ke ngoomatshini nezinye ke nobuchwepheshe balamaxesha. Dit wil sê hulle is nu toegerus met die nodige toerusting. We are introducing 3 streams: the academic stream, the technical vocational stream, and the technical occupational stream in our schools. En ons het nou 3 verskillende strome in die onderwysstelsel: die akademiese stroom, die beroepsvaardigheids stroom en dan die meer ambags georiënteerde stroom. Kwizikolo zethu ke sesaqinisekisa uba sazisa indidi ezintathu zobugcisa ngokwamazinga azo. We have already finalized the curriculum content and in fact the design and the development of the textbooks for technical mathematics and technical science. And in 2016 and 2017, the next 2 phases will become a reality in the lives of every child in this country. Ons het reeds die leerplanne en die inhoud van die leerplanne bepaal, en oor die volgende paar jaar sal die oorige vakke ook aangespreek word en 'n realiteit word vir elke kind in die land. Siye ke sagqibezela ke ukwenza i-curriculum kwizifundo zezibalo nezobugcisa, kwaye sinethemba lokuba ngonyaka-mali ka-2016-17 izoqala ukusebenza la curriculum. This is in addition to the TVETs, the technical vocational and training colleges that have been established. En dit is nou bo en behalwe die tegniese en beroeps en vaardigheidscolleges wat daar wel gestig is. Lo msebenzi ke sikwenza kuba sisongeza ke kwii-colleges zobuchwepheshe okanye i-TPET esezisele zikhona zona. In other words, you could get electrical, technical, ICT, plumbing skills in our schools from 2016-2017. Dit wil sê van 2016-17 af kan jy praktiese vaardighede soos loodgieterswerk en ander ambagte kan jy in ons skole verwerf. Loo nto ithetha ukuba ke ngo-2016 no-2017 xa usiya kwezi colleges uzokwazi ufumana izifundo ze-electrical, ze-ICT kunye ke nezinye izifundo zobugcisa. And with regard to the technical vocational and education training colleges, we've increased the enrollment from 300,000 to more than 700,000 in a matter of 3 years. En wat die inskrywing by die beroeps- en tegnies georiënteerde skole betref, het ons die inskrywing verhoog van 300,000 tot 700,000. Kule minyaka mithathu idlulileyo ke sikwazile ukwandisa ke ukubhaliswa kwabafundi kwezi zikolo ukusukela ku-300,000 ukuya ngaphaya kwe-700,000 yokubhaliswa kwabafundi. That's what they did with the information. Okay. Now, the interesting thing, and this is what the democracy has brought to us, that more than 85% of the learners who attend these TVET schools are the recipients of a bursary from the National Skills Fund. En een van die belangrikste verwerwings van die demokrasie is dat baie van daardie studente steun kry en beurse uit 'n fonds uit. Eyona nto inika umdla nochulumancisayo into yoba kwaba bafundi ke baya kwezi FET colleges bafumana inkxasomali esuka ku-NSFAS. In fact, NSFAS provides 9.2 billion rands for bursaries for our children to go to tertiary institutions. NSFAS verskaf trouens 9,2 miljard rand vir beurse vir ons kinders. U-NSFAS ke ubonelela ke ngemali ebalelwa phaa ku-9.2 billion rand kwaba bafundi.
Meneer Jansen, ek sal aandag gee aan hierdie voorstel ten opsigte van die tegniese training college waarna u verwys het. Mr. Jansen, I will give attention to this proposal of yours regarding a technical education and technical school. Maar ek kan Mnumzana uJansen ke ndizawukunika ingqwalasela lo mba uchaphazela ke ezi zikolo kuthiwa zi-technical schools. Maar wat ek kan met what I can share with you is that there are TVET colleges in George, in Mossel Bay, in Plettenberg Bay, and some satellite colleges. There's also a satellite college in this area. Maar wat ek met u kan deel is dat daar wel reeds TVET colleges en satellietkampusse daarvan is in Plettenberg Bay en Mossel Bay en in Plettenberg Bay en daar is ook satellietkampusse daarvan hier in Oudtshoorn. Eyona nto ndingayichaza into yoba ke kulo mmandla walapha eNtshona Koloni ezi TPTTP colleges ziyafumaneka kooPlettenberg Bay, kooMossel Bay njalo njalo. Ons kan nie net eensaidig plaaskole toemaak nie. We can't just one-sidedly close farm schools. We have to establish whether they are viable. Ons moet vasstel of hulle lewensvatbaar is. Asinokwazi ke thina njengorhulumente sivele sizivale izikolo ezisezifama. Kufuneka siqale sijonge into yoba ingaba mhlawumbi ziyakwazi ukubasebenzela abafundi kusini na. Where there are better alternative opportunities. Of daar beter alternatiewe moontlikhede is. Nokuba mhlawumbi akhona amanye amathuba anokukhethwa. And we've got to always look at the best interests of the learner. En ons moet altyd kyk na wat is die beste belang van die leerling. Eyona nto ibalulekileyo ke ngaphezu kwezo zonke kukujonga into yoba yephi into esemdleni emntwaneni wesikolo. We are working very closely with all the provinces, including the Western Cape, to ensure that the decisions that we make are not arbitrary but in the best interest of the community of learners. Ons maak altyd seker in samewerking met alle provinsies, ook die Wes-Kaap, om seker te maak dat ons besluite werklik in die beste belang van die leerder is. Siyasebenzisana ke namaphondo kuquka eliphondo leNtshona Koloni uqinisekisa into yokuba izinto ezenziwayo esikolweni ke zisemdleni woluntu olungqonge eso sikolo. Now, Jermaine van Rooyen en meneer Witbooi en Luvoyo het van hierdie African College gepraat. And they spoke with so much of passion, so much of emotion. I could actually feel the anger and the hurt from where I was seated. And I say thank you very much for bringing this important issue to our attention. Verskillende van die vraagstellers het verwys na die African College en ek het hulle ergerlikheid en hulle emosie gevoel en gehoor waarmee hulle gepraat het en ek wil hulle baie daarvoor bedank dat hulle die saak onder ons aandag gebring het. Kushamen Royen nabanye siyabulela kakhulu ngokuba baye bavakalisa ke umba okanye beza nesiphakamiso secollege ezothi ijongane nabantsundu nathi na njengokuba behleli phaya etafileni sizive sivakalele. Let's have a shared understanding about the first thing. And the first thing is that this African Skills College is not a public institution but a private registered institution. Ons moet mooi verstaan, hierdie African Skills College is nie 'n staatsinstelling nie, maar 'n private inrigting. Ena nto funeka siyiqaphele into yoba le African Skills College ayizoba liziko likawonke wonke, endaweni yoko izoba liziko labucala. Which means that it depends on the state for its registration. En dit beteken hulle is afhanklik of aangewese op die staat vir hulle registrasie. Into ethetha ukuba kuzoxhomekeka into yoba eliziko libhaliswe njani. And if indeed, and I'm not even disputing what you are saying, the issues of racism, corruption, mismanagement, and a range of things exist within that institution, on the evidence that you provided over there, it certainly means that the state must look at this matter very, very closely. En wat betref die aantuigings van rasisme en wanbestuur en wanbesteding, dan beteken dit werklik dat die staat die verpligting het om die klagtes te ondersoek. Dit is ons plig om daardie klagtes te ondersoek.
Ukuba kwela ziko kukho izenzo zobuqhetseba zorhwaphilizo ubuhlanga ukunyashwa kwamalungelo abafundi loo nto ithetha ukuba kufuneka sizame ukuwuqaphela ke lo mba lowo. Why must Luvoyo, a third-year student, be kept back and his colleagues and peers move forward unfairly? That's a question that we have to ask and answer. Hoekom moet Leboyo teruggehou word, onbillik en onregverdig, terwyl sy klasmaats vorder? Kukho imiba ke ekusafuneke sizibuze yona mayelana nalo mba. Surely we cannot condone the nepotism of a wife being the beneficiary of benefits within that institution, simply because she's related to somebody in the governance structure. Ons kan nie toelaat dat die hoof of leier van so 'n instelling begunstig word net omdat haar man in 'n magsposisie in 'n instelling is nie. Asuzukuyamkela ke imeko apho kukho umsebenzi ozuzayo ngondlela mnyama ezityebisa efaka imali ezipokothweni ngenxa yokuba eneselamane esipha kula governing board. I can give you the assurance that I will personally raise this matter with the Minister of Higher Education and Training, who is responsible for TVET colleges. Ek kan nie die versekering gee dat ek die saak persoonlik sal opper met die minister van hoër onderwys wat verantwoordelik is vir die colleges. Ndiyanithembisa ke into yoba ndizokumhlebela umphathiswa wemfundo ephakamileyo yena ke onoxanduva lwezi zikolo zemfundo ephakamileyo. And I urge you to provide the evidence or information to me so that I can pass it on to the minister so that he could initiate an investigation immediately into this, because there's not only one person that has raised this issue, there are more than 3 people that have spoken about this college. En ek wil werklik 'n beroep op u doen om die getuienis vir my te verskaf oor die aanklagtes sodat dit ondersoek kan word, want ons kan nie toelaat dat die so toestand voortduur nie. Ndiyanicela ke uba nineenkcukacha ezithe vetshe kulo mba nizigqithise ngaphambili ukwenzela into yoba umphathiswa wemfundo ephakamileyo enze uphando ukwenzela into yobana kulandelelwe lo mba. And indeed, they are beneficiaries of the resources of the state, so we have to investigate. En hulle is natuurlik ook begunstigdes van fondse van die staat. Daarom moet ons hulle ondersoek. Kucacile into yoba ke aba bantu bakhankanywayo kweli gumgedle baxhamla kwingxowa karhulumente ngokungemthetho ngoko makwenziwe uphando. With regard to the petition that has been submitted, what I can share with you, and this is the information that I've received, is that it was referred to the Select Committee on Petitions and Executive Undertakings on the 25th of March 2015. Wat betref die petisie wat ingehandig is, kan ek vir u sê dat dit verwys is na die komitee wat werksaam is met petisies. Ndinganiqinisekisa into yoba ke nge-25 kaMarch ka-2015 ikomiti ye-NCOP ejongene nezikhalazo iye ke kwagqithiselwa uxwebhu oluthile olunxulumele noku. En daar is 'n skrywe gerig op dieselfde datum aan die persoon, the person or the group that has lodged the petition. En daar is ook 'n brief geskryf aan die persoon wat die petisie gerig het. Op dieselfde datum is daar 'n brief aan hom geskryf. So the petition is now before the committee and the consideration. Kwaye ke ngoku esi sikhalazo siphambi kwekomiti sizama ukunikwa ingqwalasela. So die petisie word nou oorweeg, dit dien voor die komitee en dit word oorweeg. Is it Mr. or Ms. Witboy who had raised the issue or is it Mr. Witboy? No, thank you very much for the appeal that you've made, Mr. Witboy. Baie dankie. Meneer Witboy, baie dankie vir die appel wat u gerig het. Siyabulela ke mnumzana uWitboy ngesiphakamiso okanye isibheno osivezileyo namhlanje. What I can share with you is that the Department of Higher Education and Training has developed a white paper on post-matric, post-schooling education, which allows for different streams or forms of education in the TVETs, the Technical Vocational Education and Training Centers, in soon to be established
community colleges and in tertiary institutions that exist in the country. Wat ek vir u kan sê is dat daar beleid geformuleer is wat voorsiening maak vir verskillende strome van naskoolse onderrig. Daar is die akademiese instellings wat reeds bestaan en dan is daar die TPTTP colleges, die tegniese en beroepscolleges en word daar ook voorsiening gemaak vir gemeenskapscolleges. Ekona ke ndingakutsho into yoba isebe lemfundo ephakamileyo lisandokuyila ixwebhu logayo zimvo i-white paper ngolwasemzini apho kukho iziphakamiso zokuba kwakhiwe i-FET colleges ngaphaya kwemfundo ephakamileyo. And in addition, we have in our schools now, in basic education, we have the technical vocation and the technical occupational streams that we are going to introduce in 2016 and 2017 respectively. En in die skole het ons nou daarbij ook die tegniese beroepsrigting en die tegnies professionele rigting wat ingestel gaan word van 2016-17 af. Ngonyaka mali ka-2016-2017 isebe lemfundo esiseko lizokwazisa ke inkqubo ze-technical vocation skills ezizothi zisetyenziswe ke kweli nqanaba lemfundo esiseko. Geraldine Wilderman van Harding, baie dankie vir jou vertroue and for sharing the information with us. Geraldine Wilderman, thank you very much for your appeal to us and for the information supplied. Geraldine Wilderman siyabulela kakhulu ngolwazi nangenkcukacha athe wabelana nazo ngathi siyayamkela loo nto. We have to together fight corruption wherever it exists. Ons moet saam korrupsie bestry waar dit ook al bestaan. Xa sisonke masizame kangangoko urhwaphilizo silulwe silikhabe ngawo omane. I will assure you, and I can assure you right now, that we will immediately investigate at the national level what has happened with regard to the petition and the concerns and the representation that you've made. Ek kan u verseker dat ons dadelik aan die saak aandag sal gee op 'n nasionale vlak en die saak gaan aanspreek van u petisie en die sake wat daar geopper is. Silisebe likazwelonke ke sizawuthi ke senze ke uphando mayelana ke neli xwebhu okanye nezi nkcukacha uye weza nazo ngaphambili. Because there are hundreds of these nursery schools, of theatre schools that are the beneficiaries of resources of the state, and if we don't look after that matter, if we don't oversee it, if we do not monitor it well enough, it would mean that a lot of money would be lost to corrupt practices. Want daar is baie kleuterskole wat baat vind by staatsondersteuning, geldelike ondersteuning deur die staat, en as ons dit nie ondersoek nie, dan kan dit beteken dat baie middele net verlore gaan vir die gemeenskap. Singurhulumente kasizukusonga zandla sibona into yoba ukhona undonakele kuba kucacile into yoba bakhona abantu abazityebisayo besubatha apha kwingxowa yemali karhulumente. And I can only apologize for the poor treatment that you'd receive at the hands of an official. It is unacceptable, we cannot condone it, and we certainly condemn it. En ek kan maar net sê ek simpatiseer met u oor die slegte ondervinding, die slegte behandeling wat u gekry het van 'n amptenaar en ons kan dit nie goedkeur nie, ons kan dit nie goed praat nie en ek is baie jammer om te hoor dat u so behandel is. Sisithi ke ngxe kakhulu ngempathombi enenayifumana ezandleni zamagosa lawo abandakanyekayo. Sizawuqinisekisa thina singurhulumente into yoba imikhwa elolo hlobo siyayilwa. Ek verlaat met hierdie versekering dat die toekoms van ons nasie rus op 'n goeie onderwysstelsel. I can leave you with the assurance that the future of a country depends on a good educational system. Sizawuqinisekisa into yoba ikamva nengomso leli lizwe lixhomekeke kwimfundo esemgangathweni. En ons sal alles in ons vermoë doen om dit te verbeter, jaar na jaar. And we will do everything in our power to improve on that year after year. So kwenza konke okusemandleni uqinisekisa uba unyaka nonyaka senza impucuko kwicandelo lezemfundo. Week na week word daar 'n nuwe skool gebou vir ons kinders. Week after week
a new school is being built for our children. iveki neveki urhulumente uyaqinisekisa uba kukho isikolo esakhiwayo esitsha. Dit is ons doel om te verseker dat elke kind in elke graad vir elke vak 'n handboek in sy besit het. It's our aim to ensure that every child in every subject has got a handbook in his hands, his or her hands, in order to learn. En soos ek nou praat, Soqinisekisa uba umntwana ngamnye esikolweni unayo incwadi yokufunda. en soos ons nou praat, kan ek vir julle sê ons is amper daar. And as we speak, I can assure you that we've almost reached this aim. Ndiza kuniqinisekisa into yobana njengoko sithetha noko okuninzi sesikufezekisile. We have to improve on the quality of our educators, and to that end we have established 140 teacher development centers throughout the country, including the Western Cape. Ons moet die gehalte van die onderwys en van die onderwysers en die opleiding van die onderwysers verbeter, en daarom het ons 140 onderwys en opleierssentrums dwars deur die land geskep om daardie onderwysers nog meer hulp te verleen. Sesiseke amaziko ay-140 kwilizwe loMzantsi Afrika jikelele kuquka iNtshona Koloni apho siqinisekisayo into yoba abafundisi-ntsapho bafumana imfundo esemgangathweni ukwenza into yobana bakwazi ukufundisa abantwana ngendlela efanelekileyo. We need good and competent young teachers, and therefore, as I speak to you now, there are more than 14,500 beneficiaries of our Funza Lushaka program, which provides for bursaries, about the best bursaries that you can get to our aspiring teachers. Ons moet seker maak dat ons goeie onderwysers het, en ek kan nie verseker daar is nou 14,500 studente wat begunstigd is van die beurse wat ons beskikbaar stel. Kukho ke iibhasaries eziyi-14,500 esibonelela ngazo kootitshala ngokusebenzisela phulo kuthiwa yifunda Lutsaka. In 1996, there were 15,000 schools without water and sanitation. 15,000 schools without water and sanitation. In 1996 was daar 15,000 skole sonder water of sanitasie. Ngonyaka ka-1996 izikolo zazingenawo amanzi nogutyulo lwelindle. Today we have less than 1,000, but it's still too many. We should not have a single school without water and sanitation, because that goes to the dignity of our children and their educators. Vandag is dit minder as 1000 skole wat nie water of sanitasie het nie, en dit is baie minder, maar dit is nog steeds te veel, want daar moet nie 'n enkele skool wees wat nie water en sanitasie het nie, want dit het te maak met die waardigheid van ons leerlinge. Uzothi ga ngoku ke inani noko linciphile ngoku lingaphantsi ke-1,000 apho ufumaniseka uba kusekho izikolo ezingenamanzi neenkonzo zogutyulo lwelindle, kodwa ke silisebe siyalwa siyaphambili siqinisekisa into yoba siyayiphelisa le meko. Ons werk hard, maar die antwoord lê aan ons samewerking, dat julle as ouers moet met ons saam hard werk. You must motivate your children, inspire them, ensure that they go to school, do whatever is necessary to draw their attention to the fact that their future lies in education, and I do believe that you can make a difference. We are working very hard from our side, but the answer is to work together with you so that we can improve on the educational system. Siyenza ke konke okusemandleni uqinisekisa into yoba siyabakhuthaza abantwana ukuze baye esikolweni, nani ke bazali siyanicela into yoba nibakhuthaze abantwana baye esikolweni ukuze babe nekamva eliqaqambileyo. For too long, the African child, the colored child, the Indian child have been neglected and discriminated against. We have to change that. That is our responsibility. That is the appeal of the Freedom Charter. Vir te lank is die swart kind, die kleurlingkind, die Inderkind is dat hulle diskrimineer en hulle is minderwaardig behandel, en dit moet ons oorkom, en dit is die uitdagings wat ons saam moet aanpak. Kudala ke abantwana bohlanga labantu abantsundu, uhlanga lwamandiya, uhlanga lwabebala becinezelekile. Umqulu wenkululeko ke uthi imfundo iyokufumaneka kubo bonke, ngoko ke sizokuzama kangangoko ukuze sifezekise injongo ze-Freedom Charter. Siyabonga, Nkosi, baie dankie. Thank you very much.
Enkosi. Thank you. Thank you very much, Deputy Minister. I think there's one question outstanding, the question to the Eden District Mayor that Mr. Combry must answer. Thank you. Ek het gesê ek het my belofte gaan ek behou en ek vra die agbare Deputy Minister om asseblief, ek weet tyd is kort, maar die education issues gaan nou sluit en dan gaan nie 'n geleentheid wees nie. Meneer Blau het 'n geleentheid gevra. Onthou ek het vir hom gesê ek gaan vir hom een gee. So laat my toe om dit te vat, né? Dankie. Okay. I promised to Mr. Blau an opportunity to make a statement, and I please want to fulfill this promise to him quickly now, although I know that time is short. Asinaxesha lingako kodwa ke bendimthemisile umnumzana banzomnika ithuba. Good afternoon, everybody. Goeiemiddag almal. Dis my voorreg vanmiddag om net vinnig vir die burgemeester in te staan. Hy moes vinnig aandag gee aan 'n ernstige saak. It's my privilege to quickly represent the mayor who had to unexpectedly give attention to an urgent matter. Ndisiva ndinenyweba kubanza umela usodolophu yena akekho kukho umbanje asayosabela. En ek gaan poog om so vinnig as moontlik net die antwoord te gee aan dit wat gevra was deur ons meneer Witbooi. And I'll attempt to give as quickly as possible an answer to the question supplied by Mr. Witbooi. Ndizoba mfutshane ke ndiye apho kufele khona ithole. Deputy Minister, Mr. Tau, Adjunct Minister, meneer Tau, all members, alle lede, and all protocol observed. en alle protocol nagevolg. Ndibulisa ke usekela sihlalo wephunga lesizwe lamaphondo hloniphekileyo uRJ Tau, amalungu eParlamente, uluntu ngokubanzi, ingqanga nentsiba zayo. Allow me to take this opportunity to just congratulate the minister in the presentation that he's just done. Ek wil die minister net gou gelukwens met die voorlegging wat hy gedoen het. Ndifuna ukubulela kakhulu ngempendulo ethe gabalala esifumene kumsekela mphathiswa wemfundo yesiseko. Dis baie bemoedigend om te hoor dat die belastingbetalers se geld werk vir die mense wie dit nodig het. And it's very encouraging to hear that the money, the taxpayers' money, works for the people for whom it is intended to work. En dis waaroor die verskil daar moet wees van ons wat diens moet lewer. And that's the difference we should make, we who are supposed to deliver services. Kubalulekile ke uba imali karhulumente okanye imali yabahlawuli berhafu yenze injongo ebekelwe zona. Laat my so vinnig as moontlik antwoord op van die vrae wat gevra was. Ek sal my nie uitlaat oor die huis Toerien op hierdie stadium nie. I want to briefly cover the questions that were asked to me. I will not deal with questions concerning house. The safe house. Ndizawujongana ke nemiba ethile. Ek dink een van die goed wat gevra was is die situasie rondom werkskepping en armoede. One of the questions raised concerned employment creation and poverty. Eminye imiba iyaphakanyiswa ke imalana nodalo lwamathuba emisebenzi, indlala, njalo njalo. Laat my toe om te sê dat die Eden District is een van die mees effektiefste programdrywers van die EPWP in die provinsie. And allow me to point out that the Eden District is one of the most effective municipalities concerning the EPWP program. Ndiyaniqinisekisa ke ndime apha eqongeni into yoba kwesi sithili se-Oudtshoorn siyayisebenzisa laa nkqubo ye-EPWP kwaye iyasebenza. So ja, ons is besig om armoede aan te spreek deur hierdie program en ons het verskillende projekte in verskillende munisipaliteite en munisipale areas op hierdie oomblik aan die werk.
And we are using this program to address poverty, and we've got various programs which are being which have been put in place in the various municipalities. Sisebenzisa le nkqubo ye-PWP ukuze ke sigxothe ikati eziko kwaye ke zikhona nezinye inkqubo esizisebenzisayo ukuxhasa le nkqubo yethu. En hierdie program is hoofsaaklik om vaardigheid te gee vir mense wat werkloos is. And this program is mainly about providing skills to unemployed people. Le nkqubo ke siyisebenzisela ngenjongo zoba sixhobise abantu abangaphangeliyo sibanike izakhono. Dan die tweede vraag wat gevra was rondom die internship. Then the second question asked, that was concerning an internship. Ukhona umbuzo oye wavela ke kubuzwa nge-internships. Eden District Municipaliteit het so 2 weke gelede exit program gehad vir 10 interns wat klaar gemaak het met hulle internship. Eden District Municipality had about 2 weeks ago a program for how many interns? 10. 10 interns who had completed their training. Kwiiveki ezimbini egqithileyo ke singulo masipala wesisithili besikwiiphulo lwe-internships apho ke abafundi abalishumi baye bagqiba ke isigaba sabo se-internships. So daar is 'n program vir internship en ek glo die advertensie is besig om voorberei te word as hy nog nie uit is nie vir die nuwe 10 interns en ons vra die mense van die Eden Distrik om aansoek te doen as u hierdie advertensie in die koerant sien sodat u deel kan uitmaak van ons intern program. So there is an internship program, and I believe the advertisements for the new internships for the next year have been placed already or are in the process of being placed. And I want to call on inhabitants and citizens of the Eden District Municipality to apply for these opportunities. Kunyakamali ozayo ke sizakubhengeza ezinye izithuba ze-internships kubafundi. Siyabakhuthaza ke abafundi intoba balithathe lithuba lezi internships. Maar so is ook in verskillende munisipaliteite geleenthede vir internships. And likewise, there are various possibilities for internships in a number of municipalities. Kwaye ke koomasipala ngoomasipala abaninzi kukho amaqithiqithi okanye inzuzo eziye zifumaneke xa umntu ezibandakanya ne-internship. As die kind nie daarvan weet nie, moedig hulle aan om die koerante dop te hou. Binnekort sal die advertensie verskyn. And if your child is not aware of this possibility or these internships, please encourage them to watch the newspapers for the upcoming advertisements. Ukuba umntana wakho ke akanalwazi ngezi internships, siyakucela uba umxelele okanye umkhuthaze intoba afunde amaphephandaba, ikhona into ezovela kungekudala mayelana nezi internships. Baie dankie. Thank you very much. Enkosi. Baie dankie vir die antwoord. Ek het nou gesê ek gaan iemand 'n vraag toelaat, maar u weet as ek dit nou doen, want ek sien mos nou klaar, dan wil almal vra hê en daarvoor gaan ons nou hierdie sessie sluit want die sessie was tot 1:00 toe. Die volgende sessie begin 2:00 en dan is dit social development en health issues. So daarvoor enige een wat nog vra het, daar agter is mense wat sit, meneer Blou. U is welkom om die vraag daar agter te gaan stel en hulle sal dit capture en dan sal dit ingaan. Baie dankie. Thank you. I have to end this. I'm ending this. Baie dankie. Baie dankie, hallo. dame. Ek hoor wat u sê, as Hallo. ons die hele dag het, dan sal ons dit vir Hallo. julle gegee het. Maar soos ek gesê het, daar's 'n program waarby almal kan leer en wat kan lees en wat tyd weet en wat kon gestaan het en julle vrae gevra het.
So daarvoor is hierdie vergadering, die sessies gesluit. Baie dankie.